Mission baby in Betriebnahme für lieb Papas Papa Handbuch, in Satz Handbuch, in Betriebnahme Protocol, Survival Guide für Vater, Zielsetzung der Mission, Baby erobern, nicht überfordern. Es gibt zwei Typen von Wörtern am Anfang dieser Reise, die Ihnen wollen als sofort richtig machen. Perfekt vorbereitet, hoch motiviert, mit YouTube Know-how und App-Unterstützung. Die anderen sind eher Typ okay. Was soll passiert hier eigentlich kein Sorge. Beide sind genau richtig. Denn Vatersein ist kein Wissenschaft, sondern ein Prozess. Die Mission dieses Buches ist nicht, dich zu überfordern, sondern dich zu befähigen. Du musst nicht alles auf einmal können. Du musst nicht in jedem Moment der Superheld sein. Aber du solltest verstehen, worum es wirklich geht. Ums Begreifen statt Googeln. Ums Dranbleiben statt davonlaufen. Ums Menschsein statt Maschinenmodus. Dieses Buch soll dir helfen, die wichtigsten System deiner neuen Lebenslich zu verstehen. Wie funktioniert dieses Kleinwesen? Was braucht es und was nicht? Wie bleibst du dabei du selbst? Und was kannst du tun, wenn du mal keine Ahnung hast? Spoiler, das Wort vorkommen ist völlig okay. Dabei bleiben wir bei einem Grundsatz. Es geht nicht Kontrolle, sondern Verbindung. Du sollst nicht der Chef vom Dienst sein, sondern Teil eines starken Teams, mit deiner Partnerin, deinem Kind, und mit dir selbst. Vaterschaft ist kein Projekt mit Deadlines. Es ist eine Abentur mit offenen Karten. Die Mission hieß nicht Baby durchplanen, sie hieß Baby kennenlernen, wachsen lassen und dabei selbst wachsen. Also bleib locker, wachsam und offen. Du bist der richtige Mann für diesen Job. Nicht, weil du alles kannst, sondern weil du bereit bist, das zu lernen. Mission akzeptiert, dann weiter zur nächsten Einheit. Wie du dieses Handbuch benutzen solltest. Dieses Buch ist kein Roman, du musst es nicht linear von vorn bis hinten durchlesen. Kannst du aber natürlich. Denk eher an ein Werkzeugkasten mit Deckel zum Aufklappen, indem du genau das Teil findest, das du gerade brauchst. Eine Anleitung, ein Trost, ein schneller Lifehack, ein Binage der Einsicht. Der Moment, jeder Abschnitt ist in sich abgeschlossen. Du kannst mitten im Kapitel anfangen. Zum Beispiel, wenn du nicht zum Dreh wissen willst, ob dein Baby wirklich auf die Fernbedienung sabbern darf. Antwort, lieber nicht. Oder du lässt gezielt nach, wie man ein Baby mit einem Arm holt und mit dem anderen ein Windel wechselt. Und das heißt dabei in Quarantäne zu versetzen. Die Kapitelüberschriften sind klar benannt. Praxisnah. Und manchmal etwas augenzwinkernd formuliert. Das ist Absicht. Das Papa-Sein ist schon ernst genug. Da darf den Ratgeber auch mal schmunzeln. Im Text findest du regelmäßig taktisch Hinweis, kurz und knapp erklärt, Mission Briefings, was du wissen musst, Papa-Hacks, Erleichterung im Alltag, not full Protocol. Wenn's brennt, Systemwarnungen, was viel falsch machen du bald nicht mehr. Kurz, nutz dieses Buch so, wie du ein gutes Navi nutzt. Nicht weil du planlos bist, sondern weil du gezielt und sicher ans Ziel willst. Und wenn du doch mal den Überblick verlierst, einfach einen Schritt zurück, tief durchatmen, ihn Zeit aufschlagen. Die Antwort ist meistens schon da. Los geht's. Systemsbegriff genehmigt. Glosse. Technisch Begriff und Papa-Slang entschlüsselt.
Willkommen in einer Welt voller Begriff. Die so klingen, als kommen sie aus einer Mischung aus Raumfahrt, Biologie und Esoterik Mess, Milchinsches, Bonding, U6, Babymung, was soll das als hießen und muss ich das wissen? Kein Sorge. Papa bever du panisch googlest oder nicht, ohne zu verstehen. Kommt hier den persönliches Vater über Model. Dieses Kapitel hilft dir, die wichtigsten Begriffe zu kapieren. Und dass du Medizin studieren oder Mama fragen musst, wobei das auch okay war. Aber manchmal will man einfach selbst Bescheid wissen. Ein klein Auswahl, die im Glosse, am Buchend, ausführlicher steht. Bonding, der Moment, in dem du den Baby das erst mal im Arm holst, wichtig für die emotionelle Verbindung. Kein Raketenwissenschaft, einfach nur, untersuchungen, Pflichttermin beim Kinderarzt, mit kryptischen Namen wie U3 oder U6. Es geht darum zu schauen, ob alles altes gerecht läuft. Plötzlicher Kindstod, SIDS. Klingt schrecklich, ist aber wichtig zu verstehen. In diesem Buch bekommst du Hinweis, wie du das Risiko minimierst. Clusterfeeding. Wenn dein Baby all 30 Minuten trinken will, du denkst, es hat einen Wurm. In Wahrheit ist es nur ein Entwicklungsschub. Durchhalten. Packen. Dein Baby wie ein Burrito wickeln, damit es besser schläft. Kein Skurs. Kann Wunder wirken. Stilldemenz. Offiziell nicht anerkannt. Aber frag Mutter. Oder übermüdet Worte. Sie bestätigen es dir. Jedoch Problem wegen Schlafmangel. Du siehst, die Babywelt hat ihre eigene Sprache. Aber du musst sie nicht auswendig lernen. Dieses Buch hilft dir, zwischen fachsprechend Papa Alltag zu navigieren. Und falls doch mal ein Begriff fällt, du darfst jederzeit improvisieren. Die Mission hieß nicht, als wissen. Sie hieß, das richtig erkennen und handeln. Kapitel 1 Vorbereitung der Einsatzzentrale. Checklist. Basisstation Baby zu Hausaufbauen. Bevor die Mission startet, braucht jeder gute Einsatzleiter 1. Ein wohlausgestatet Basisstation. Nein. Den zu Haus muss nicht aussehen wie das Schaufenster eines Babymarkts. Aber ein gewisser Grundaufbau hilft dir, den ernstvoll zu meistern. Ohne Halbschlaf 3 nach Windeln zu durchsetzen. Hier kommt die Ultimative Papa Checklist für die Grundausstattung. Klar, übersichtlich und auf Praxistauglich geprüft. Einsatzzentral Schlafzimmer. Co-sleeping oder bestellbart, Babybett oder bestellbart mit sicherer Matratz. Schlafsack in der richtigen Größe. Kein Decken. Nachtlicht mit warmem Ton. Windelkorb oder Organizer in Reichweite. Wasserdicht unterlich für Notfall und es wird welch geben. Versorgungsstation Bad. Babybettuen oder Badeimer. Wie Schwarzklappen. Handtücher mit Kapus. Babyl. Mild Waschlotion. Wind and Wettercreme. Fieberthermometer. Digital. Nagel Shear für Babys du wirst schwitzen beim ersten Einsatz. Windelstützpunkt. Auch bekannt als Wickelplatz. Wickelkommode oder improvisiert Lassung. Hauptsächlich freundlich. Windeln in passender Größe. Mehr als du denkst. Feuchttücher oder Waschlappen. Wandschutzcreme. Notfallbody zum Wechseln. Griffbereit. Kusch. Milch. Nährung und Logistik. Fläschchen und Sterilisator. Auch wenn gestillt wird. Gut für Wasser und Tee. Pre-Nährung aufwärts. Falls nötig oder gewünscht. Thermoskan für warmes Wasser. Spuktucher in absurden Mengen.
Een gute Kaffeemaschine. Für dich. Bonus Tipp. Mobile not fallen heat. Pack dir een clean Tasch mit den Basics. Windeln. Spucktouch. Body. Flash. Die du auch zuhorst nutzt. Damit du nicht bei jedem Windel Alarm durch die Wohnung sprintest. Kurz gesagt. Du brauchst kein Designerstattung. Du brauchst Segunglichkeit, Übersicht und Nervenstark. Und du brauchst das Wissen. Ein aufgeräumter Wickelplatz ersetzt nicht den Chaos-Faktor eines schreienden Babys, aber hilft, in zu beultigen, Missioneinrichtung, Hardware-Anforderungen, Kinderzimmer, Ausstattung, Sicherheitsstandards. Willkommen im technischen Teil deiner neuen Veteral. Bevor du den Baby sicher landest, musst du die Umgebung checken. Kinderzimmer, Möbel, Materialien, Sicherheit, als, was den kleiner Co-Pilot braucht, which, warm und möglichst unfallfrei durchzustatten. Kein Sorge du brauchst kein Luxusloft mit Sternenhimmelprojektor. Aber ein paar Standards solltest du kennen und beherzigen. Das Kinderzimmer, nicht Pflicht, aber hilfreich. Flexibel bleiben. Den Babyskloft anfangs meist bejuch. Aber ein eigener, ruhiger Rucksacksort hilft. Dir und dem Kind. Verdunkelung. Gute Vorhornge oder Rolles helfen beim Tag nicht gefahel. Storm. Du wirst überrascht sein, wie viel Dinge so ein kleines Wesen braucht. Ordnung hilft Nervensperren. Sitzplatz für dich. Ein Sessel zum Vattern. Kuscheln oder Dussen wirkt Wunder. Möbel und Ausstattung. Functional vor Fancy. Wickeltisch. Habiten. Den Rücken wird es danken. Babybett. Tov oder gs sichern. Jitterstorb maximum. 6. 5 cm Abstand. Regalen skronk. Kipsicher montieren. Babys werden schneller mobil, als du denkst. Bedenbelag. Weich. Warm. Rutschfest. Teppich oder Spielmut. Sicherheitsstandards. Absolut Priorität. Steckdosen Sicherungen. Günstig. Aber extrem wichtig. Möbelkanten abpolstern. Besonders bei niedrigen Tischen. Treppengitter. Fußnuttig. Vorsichtig montieren. Fenstersicherung. Kleinfinger sind nützlicher, als du denkst. Kein Langenkabel oder Schnür in Reichweite. Materialcheck. So wenig Schadstoff wie möglich. Acht auf gs Siegel. Öko-Labels. Oder Produkt mit Schadstoff geprüft Kennzeichnung. Weniger ist oft mehr. Lieber wenig gute Teil als zu viel Billigware aus Plastik. Fazit. Den Baby braucht kein Instagram-Zimmer, sondern einen sicheren, funktionalen und liebevollen Ort. Und du brauchst das gute Gefühl, dass du das Wichtigste geregelt hast. Technik-Check. Bestanden. Logistik-Setup. Kinderwagen. Autositz. Tragehilfen verstehen und montieren. Den Baby ist bereit für den Einsatz. Aber bist du es auch? Bevor du das Haus verlässt, brauchst du ein solides Logistik-Setup. Obspaziergang im Park. Fahrt zur U3-Untersuchung oder nördliche Notfall zur Apotheke. Du bist ab jetzt nicht nur Vater, sondern auch Transportmanager, Sicherungstechniker und Packmeister in einem. Hier ist, was du brauchst und worauf du achten solltest. Autokindersitz. Den wichtigst Sicherheitssystem. Pflicht vom ersten Tagen. Kein Krankenhaus entlost schon Babyschale. Acht auf Size-Norm. A129. Oder mindestens ISA 44/04 Zulassung.
Rekordsgerichtet verreist in den ersten Lebensmonaten Pflicht und Sichere. Montier den Sitz vorsichtig probier die Gurtfahrung mehrmals durch. Test für dein Baby, sehr empfehlenswert. Kinderwagen. Der Bugatti für dein Baby. Muss stabil, wendig und klappbar sein, du willst nicht beim Supermarkt packen kollabieren. Luftriefen equals mehr Federung. Kunstzufrieder equals leichteren Pflegeheim. Hohenverstelbarer Griff. Den Rücken wird es dir danken. Kaffeeomgres checken. Bever du 800 Euros investierst. Bonuspunkt. Adapter für Babyschale oder Sitzmodul für Sportler. Tragehilfen und Tragetücher. Mobilität für Fortgeschritten. Perfekt für Engwedge. Reisen. Supermarkt. No und Bonding. Achtung. Ergonomisch muss sie sein. Gespreist an Hochhaltung equals Gessendhaftentwicklung. Toucherbrauchen Übung. Tragehilfen mit Klicksystem sind Feature. Am besten. Trageberatung oder YouTube-Kanal ins Profis ansehen. Z. B. Die Trageschule. Packroutin. Den Checklist für den Papa Mobileinsatz. Windeln. Mind 3. Future. Spuktucher. Ersatzbody. Muts. Sknuller. Flash oder Stillesatz. Wickelentierlich. Mulbutel. Den Mut. Den Kinderwagen zusammenklippen. Die Babyschale fixieren. Die Trijanalgen. Das wirkt anfangs wie ein Escape Room. Aber du wirst sicherer. Schneller und routinierter. Und bald klappt das als einhundertig. Mit Baby auf dem Arm und ein Kopf unterm Arm. Mission Mobilität. Aktiviert. Systemabgleich mit Mama. Communication und Rollenverteilung. Bever your Baby das Licht der Welt erblickt. Oder gerade erst angekommen ist. Sollte IHR als Eltern die wichtigst Systemfrage klären. Wie funktioniert unser Team? Denn auch wenn du noch so gut vorbereitet bist. Ein guten Draht zur Co-Pilotin läuft die Mission oft im Blindflug. Rollenverteilung. Zuständigkeiten. Erwartungen. Gefälle. Das sind kein Themen für später. Wenn das Baby erst da ist. Dann sieht IHR im Dauerinsatz. Besser ist es. Jetzt einen gemeinsamen Kurs zu setzen. Was genau heißt das? Erstens. Redet ehrlich über Ihr Vorstellungen. Wer übernimmt welche Aufgaben? Wie steht IHR zum Thema stillen? Wer ist nicht sehr verfügbar und wer hat welche Angst? Zweitens. Hat Verständnis füreinander. Die hormonell und körperliche Umstellung trifft sie heute. Aber auch du durchlaufst eine emotionelle Transformation. Respektiert beide Perspektiven. Drittens. Nehmt euch bewusst Zeit zum Planen. Klein Dinge wie wer macht den Papierkram fürs Elterngeld oder wie regeln wir zwischen den ersten Wochen klingen banal. Werden aber schnell zu Reibungspunkten. Wenn man sie unvorbereitet entscheidet. Viertens. Hat auf euer Bordgefahre. Nicht auf Zen an der Lut. Jede Familie hat ihre eigene Dynamik. Du musst nicht dieselbe Rolle übernehmen wie den Vater, den Schwager oder der Typ aus der WhatsApp-Papagrab. Besonders wichtig. Communication auch während der ersten Wochen beibehalten. Redet darüber. Wie es euch geht. Fragt euch gegenseitig. Was brauchst du? Was ist gerade schwer? Was hilft? Partnerschaft und Elternschaft laufen auf zwei parallelen Kanälen. Sie brauchen beide Aufmerksamkeit. Die gute Nachricht. IHR muss nicht perfekt sein. Nur bereit. Euch immer wieder neu abzustimmen. Ein starkes Papa-Mama-Team ist kein Zufallsprodukt. Es entsteht durch Offenheit, Respekt und durch die Bereitschaft, auch in turbulenten Phasen miteinander zu lernen.
mission teamwork, beriert. Kapitel 2 Die Inbetriebnahme, die Geburt. Countdown zur Landung, was vor dem wichtig ist. Der der Eröffnungstermin klingt ein bisschen wie der Countdown zur Mondlandung. Und in gewisser Weise ist das auch. Ihn kontrolliert Mission mit gewissem Landezeitpunkt. Den Spoiler vorweg, nur etwa 4% aller Babys kommen genau am Der Rest kommt früher, später, oder wenn du gerade zum ersten Mal seit Tagen ausschlafen willst. Deshalb gilt, die Zeit vor dem ist nicht zum Abwarten sondern zum Vorbereiten. Was solltest du als Papa in dieser Phase tun? Zuerst, mach dich vertraut mit den Abläufen. Wo ist das Krankenhaus? Wie lang braucht ihr dahin? Welche Unterlagen muss ihr dabei haben? Hat das Auto genug Sprit und ist der Kindersitz schon montiert? Packt ihr Kliniktasche mit und sei nicht überrascht, wenn da plötzlich mehr Snacks und Leckerbill drin sind als Babybodies. Wichtig ist, du hast alles griffbereit. Zweitens, sprich mit deiner Partnerin darüber, was sie sich wünscht. Will sie, dass du bei der Geburt die Hand holst, das Handy weglegst oder das Atmen mitzählt? Was sind eure Angst? Was geht ihr Sicherheit? Nicht als wirst du kontrollieren können, aber sichern ist schon die Halbgeburtshilfe. Drittens, bereit dich mental vor. Geburt ist intensiv. Sie kann lang sein, laut, schmerzhaft, aber auch unfassbar kraftvoll und verbindend. Mach dir klar, du bist nicht Zuschauer, sondern Begleiter. Du kannst helfen, beruhigen, erinnern, atmen, sein, und bleib flexibel. Vielleicht läuft alles anders als geplant. Vielleicht wird es in Leitung, ein Kaiserschnitt oder ein Hausgeburt in letzter Minute. Dein Job ist nicht, das zu tun, sondern das Beste aus jeder Variante zu machen. Die Zeit vor dem ist ihr letzt gemeinsam Ruhephase. Nutzt sie, sklammert, redet, lacht. Packt den Wickeltisch zusammen. Gönnt euch nochmal Pizza auf dem Sofa. Denn bald beginnt die Mission mit einem kleinen Passagier mehr an Bord. Der große Tag, Ablauf im Kreisel oder Zuhause. Wenn der Moment kommt, ist meistens nicht wie im Film. Kein Fruchtbläsplatz Spektakel im Supermarkt. Kein panisches Rennen durchs Krankenhaus. Oft beginnt es still, mit einem Sehen, einem Blick, einem Ich glaub, es geht los. Und dann beginnt sie, die Geburt, ein Prozess, der emotionaler, körperlicher und eindrucksvoller ist, als man sich vorstellen kann. Als Vater bist du mittendrin, nicht als Retter, nicht als Arzt, sondern als Begleiter, der da ist, holt, schützt, stalkt. Aber was genau passiert am großen Tag? Wenn ihr ins Krankenhaus fahrt, meldet ihr euch am Empfang oder direkt im Kreisel an. Die Hebamme macht die ersten Schätzung. Wie weit sind die Wehen fortgeschritten? Hat der Muttermund sich geöffnet? Wie geht es dem Baby? Dann beginnt die sogenannte Eröffnungsphase. Sie kann sich sehen. Manchmal viel Stunden. Du wirst warten, trusten, Warmflaschen halten, trinken riechen, mit ihr atmen, schweigen. Und wenn es stockt, motivieren. Du wirst mehr tun, als du denkst und das sollt. Später kommt die Übergangs- und schließlich die Ausstrebungsphase. Hier wird's intensiv, körperlich und emotional. Vielleicht schreit sie, vielleicht flutscht sie, vielleicht ist sie still. Alles ist normal. Du bist jetzt ihr sicherer Ort.
wenn das Baby da ist. Passiert oft als gleichzeitig. Lachen, Tronen, Erleichterung, ungläubiges Staunen. Der erste Schrei. Vielleicht kniedest du deine Belskne durch. Vielleicht auch nicht. Wichtig ist, du bist da, während ihr Leben gerade nu beginnt. Und falls ein Hausgebet oder Gebet ausgeplant hat, läuft vieles ordentlich nur in Timer. Dafür brauchst du einen extra guten Draht zur betruenden Hebamme und Klärabsprachen. Wichtig, egal, wie die Gebet abläuft, vaginal, mit PDA. Kaisersknit oder ungeplant ganz anders nichts davon macht euch zu besseren oder schlechteren Eltern. Die Gebet ist echt, und sie gehört euch. Den Einsatz an diesem Tag ist kein medizinischer, sondern ein menschlicher, und das ist oft der wichtigste von allen. Was Papas tun können und was sie lieber lassen sollten. Du willst helfen. Du willst stark sein. Du willst nichts falsch machen. Willkommen im Kopf eines werdenden Vaters am Tag der Gebet. Die gute Nachricht. Den Einsatz ist gefragt. Aber nicht als Held, sondern als Mensch. Viele Worte fallen sich im Kreisel anfangs wie Statisten, Arzt, Hebammen, Gerard, Fachbegriff und das Wischen du. Mit zitternden Niemand der Fridge. Soll ich was tun oder einfach nur nicht starren? Die Antwort. Beides ist möglich. Wenn du ein paar Dinge beachtest, was du tun kannst. Bleib prosent. Dien nur. Dien Stimm. Dien Ruhgeben Kraft. Selbst wenn du keine Ahnung hast, was du gerät tust. Sorg für klein Dinge. Wasser. Lippenpflege, Handhalten, Stirntupfen, und den Atem erinnern. Acht auf ihr Signal. Frag nicht als 2 Minuten, ob alles okay ist. Leis zwischen den Zielen. Wird die ihr Wunsch. Wenn sie zb kein Besucher will. Kein Fotos oder bestimmt Musik du bist ihr Sprachrohr. Atem mit. Klingt albern. Worked aber Wunder, es beruhigt sie und dich, was du besser lost, besser wisseri. Jetzt ist kein Moment für aber bei meinem Kumpel war das so. Panik. Auch wenn du innerlich bebst. Sieghaltung. Du darfst nervös sein, aber blieb ansprechbar. Ungefragt Kommentar. Wenn sie mitten in den Wehen sagt. Das du atmest wie ein Staubsauger, dann holt kurz die Luft an. Dauernd aufs Handy schauen. Es ist ihr Moment nicht der Diener Chatgrab. Witz zur falschen Zeit. Humor kann helfen, aber mit Fingerfachel. Gebet ist kein Kabarett. Und noch ein wichtiger Punkt. Wenn du merkst, dass du überfordert bist, sprich mit der Hebamme. Es ist völlig okay, mal rauszujagen. Kurz durchzuatmen, Wasser zu trinken. Stark siegt sich auch im Loslassen, nicht nur im Durchhalten. Du bist nicht perfekt. Du bist nicht allwissend. Aber du bist da und das ist das Wort wollst überhaupt. Willkommen Baby. Erst Checks. Erst Bewahrungen. Erst Emotionen. Plötzlich ist es da, your Baby. Nach Stunden, vielleicht Tagen voller Anstrengung, Spannung und Schmerz. Ein kleiner Mensch, glitschig, warm, echt, und alles steht still. Für einen Moment geht es nur euch drei. Die ersten Minuten sind nicht planbar, nicht wiederholbar, nicht vergleichbar. Sie gehören zu den kraftvollsten Momenten im Leben eines Vaters, auch wenn du vielleicht nur staunst, zitterst oder weinst. Alles ist richtig, was jetzt passiert, ist ein Mischung aus Biologie, Emotion und Protokoll. Zust wird your Baby kurz untersucht. Atmung, Puls, Muskeltonus, Reflex,
Hortfarb. Das nennt man APGAR Test und kein Sorge. Den Baby wird nicht benottet, sondern beobachtet. Diese Checks sind wichtig, aber schnell erledigt. Wenn alles stabil ist, kommt der wichtigste Teil, Bonding. Your Baby wird, je nach Situation, direkt auf den nackten Oberkörper deiner Partnerin gelegt. Hort an Hort, warm, no. Manchmal darfst auch du übernehmen. Die Erstberührung als Vater, vielleicht noch etwas unsicher, aber bedeutungsvoller als jedes Wort. Den Baby erkennt euch jetzt schon. Durch Stimme, Geruch, Energie. Es kennt den Hers, und den Gesicht zu kennen. Du musst nicht sagen. Du darfst einfach da sein. Und dann beginnt das große Staunen. Die winzigen Hund. Das feuchte Haar. Die zarte Haut. Die runzelige Stirn. Vielleicht schaut es Dichen. Vielleicht blinzelt es nur kurz. Vielleicht skloft es direkt ein. Kein großer Sorge. Die gebet war auch für dieses klein Wesen ein Kraftakt. Die ersten Emotionen überrollen dich oft unvorbereitet. Stolz, Lieb, Erleichterung, Tränen. Lass es zu. Das ist nicht der Moment, stark zu tun, sondern echt zu sein. Vergiss den perfekten Insta-Moment. Es ist egal, ob den Haar sitzen oder du nach 18 Stunden kriesel wie ein Zombie aussiehst. Du bist gerät Vater geworden. Das allein ist perfekt. Kapitel 3 Bedienung und Grundfunktionen. Bedenoberfläche Baby, was du wissen musst. Den Baby ist der bereit zur Inbetriebnahme. Doch kein Panik. Auch wenn es nicht mit Bedienungsanleitung ausgeliefert wird, gibt es ein paar Grundfunktionen, die du als frischgebackener Papa schnell verstehen wirst. Und genau darum geht's in diesem Kapitel, was gehört zur Bedenoberfläche deines Babys und wie gehst du damit Fangen wir mit der Grundoptiken. Neugeborene sehen nicht aus wie in Windelübung. Die Haut kann rötlich oder fleckig sein. Manchmal ist der Kopf leicht verformt vom Geburtskanal, und Kleinpickel oder Schwellungen sind völlig normal. Das ist kein Fehlfunktion. Das ist Natur. Dann, diesen Essorgan. Den Baby sieht am Anfang nur schemenhaft. Etwa 20 bis 30 cm weit. Genau die Entfernung zwischen dem Gesicht und dem Sehnenbeam stillen oder Kuscheln. Sein Lieblingsmotiv, Gesichter, Kontrast und Bewegungen. Das Gehör funktioniert schon erstaunlich gut, besonders für den Stimme. Wenn du regelmäßig mit deinem Baby sprichst, erkennt es den Klang wieder. Den tief, ruhige Stimme kann es oft besser beruhigen als jedes Einzelflied. Die Haut ist ein zentrales Wahrnehmungsorgan. Babys lieben Körperkontakt. Durch Tragen, Kuscheln, Halten. Haut zu Haut Kontakt ist mehr als warme reguliert Herzschlag, Atmung und sogar Blutzucker. Kurz gesagt, du bist sein sicherer Hafen. Und noch ein Highlight, Reflex. Wenn du den Finger in die Handfläche deines Babys legst, greift es zu. Wenn du über die Wange streichst, dreht es den Kopf. Diese Reflex sind faszinierend und manchmal guter Hinweis, ob alles normal läuft. Den Baby spricht nicht, aber es sendet Signal. Du wirst staunen, wie schnell du wirstest, was ein bestimmter Blick, laut oder Körpersachen bedeutet. Es ist wie ein News-Betriebssystem, ungewöhnlich, aber mit der Zeit absolut logisch. Also, keine Angst vor dieser neuen Oberfläche. Sie ist vielleicht empfindlich, aber unglaublich intuitiv. Du musst kein Expert sein. Du musst nur hinschauen. Und das sein.
Stromversorgung, stillen, Flash, Borchen und Milchstore. Jede Maschine braucht Energie und Babys sind de Kinoosname. Nur das ist bei deinem kleinen Menschen kein Batterie an sich geht. Dafür gibt's Handgelot, Nacken und Lippen, wild Suchen mit dem Köpfchen und, wenn du so lang sagst, die Siren, weinen. Stillen ist die natürlichste Form der Stromversorgung, aber nicht immer die einfachste. Den Partnerin braucht dabei Geduld, ruhend dich. Den Aufgaben als Papa, schaff ihn Entspannungsübung, riech Wasser, Snacks, Kissen. Nimm ihr das Baby ab, wenn sie ihn Pause braucht. Hazu, wenn schwerfällt und urteil nicht. Stillen klappt nicht immer sofort. Das hat nichts mit Versagen zu tun. Manchmal braucht es Stillberatung. Manchmal entscheidet ihr euch für Verfütterung oder Verschönerung. Auch das ist absolut okay. Floschen geben kann genauso innig und verbindend sein wie stillen. Besonders, wenn du es übernimmst. Acht auf. Körperkontakt und Augenkontakt. Die Richtige Temperatur. Handrücken ist riecht. Nicht drungen. Babys trinken in ihrem Tempo. Holt das Baby Licht aufrecht. Skluckweise statt Durchsuche. Und nach dem Trinken kommt das Borchen. Nicht immer, aber oft. Einfach das Baby senkrecht halten. Sanft klopfen oder über die Schulter legen. Kein Borchen nach 10 Minuten. Kein Drama, aber lieber nochmal Versachen. Milchstore. Und Brustwarzen. Schmerzen beim Stillen. Das sind real Themen. Du bist kein Gynäkologe. Aber du kannst beobachten, entlisten und Hilfe holen. Wenn nötig. Stillprobleme sind kein Randnotizen, sondern manchmal echt Belastungen für die Mutter. Die Unterstützung wirkt hier mehr als du denkst. Und zu guter Letzt. Kein Baby ist nach Plan. Manchmal als 2 Stunden. Manchmal clusterweise jede halbe Stunde. Stillen und Floschen haben keine Zeit, sondern Signal. Und du wirst lernen, sie zu lesen. Energie rein. Lieb raus. Das ist die Formel. Und die funktioniert am besten mit einem Team aus 2 Hunden. Iron und Dienen. Output Analyze. Welche Zellen wie ein Profi. Einkel. Farbspektrum. Willkommen in der Abteilung Output Management, auch bekannt als welche Zellen. Klingt einfach, ist aber in Wissenschaft für sich. Denn was aus deinem Baby rauskommt, ist oft der erste Hinweis darauf, wie's ihm geht. Auch wenn's nicht immer gut riecht. Beginnen wir mit dem Wissentlichen. Windeln welche Zellen ist kein Kunst. Aber in Frage der Technik, der Routine und manchmal des Mageninhalts. Grundausstattung. Soberunterlich. Nu Windel. Richtig rum. Fuchtiger oder Wasklippen. Und Schutzcreme bei Bedarf. Ein Notfallbody. Vertraumeer. Plastikbeutel für die gebraucht Windel und für den Nerven. Der Ablauf. Babysicher abelgen. Nie unbeaufsichtigt. Windel öffnen. Von Licht zusammenklippen. Das reduziert Überraschungen. Als sauber machen. Von nach hinten. Besonders bei Mädchen. Haut prüfen. Geratet. Und. Pilsverdacht. Nu Windel anlegen. Nicht zu locker. Aber auch nicht hinquetschen. Als entziehen. Hand waschen. Loben nicht vergessen. Und jetzt zum Farbspektrum. Kein Skurs. Das gehört zur Babywelt. Meconium. Kindspech. Schwarz. Klebrig. Die ersten Tage. Senfgelb mit Kunchen. Typischer Stillstill. Völlig normal. Grünlich oder schwammig. Kann von zu viel Vormilch oder Luft stammen.
Kein Grund zur Panik. Rot oder Weislich. Alarm. Das Bit beim Kinderarzt abklären. Urin. Hellend Gericles ist gut. Dunkelgelb mit rötlichen Kristallen. Eventuell zu wenig Flüssigkeit. Beobachten. Gerach. Am Anfang harmlos. Mit begeistert sich als. Und ja. Du wirst dich wundern. Wie etwas so clean so. Morchtig duften kann. Wichtig. Kein Scham. Kein Wurgeflex ist peinlich. Jeder formt Malen. Und mit der Zeit words Routine du selbst windeln im Halbschlaf. Im Auto. Auf Parkbanken. Nur bitte nicht auf Restaurantischen. Kurz. Windeln sind kein Drama. Sie sind Teil deiner Papa-Realität. Je souveräner du damit umgehst, desto entspannter wird euer Alltag. Pflege und Wartung. Baden. Nogels Knien. Hautpflege. Babys sind zart. Weich und erstaunlich robust. Trotzdem. Ihre Pflege wirkt auf viel Worte anfangs wie der Umgang mit einem lebenden Porzellanpuppchen. Wie holt ich das Baby in der Bedeutung? Und dass es mir der Kratz gibt? Wie sknied ich winzig finden Orgel? Und ein Katastrophe Kein Sorge. Du brauchst keinen Medizin Abschluss. Nur ruhige Hund. Geduld und ein paar Tricks aus der Praxis. Baden. Neugeborene müssen nicht täglich baden zweimal pro Woche riecht. Wasser. 36-37 Grad. Temperatur mit dem Handgelenk oder einem Badethermometer prüfen. Nutzen Babybeduen oder einen Badeimer. Grief den Baby mit einer Hand unter dem Nackenschulterbereich. So liegt es stabil. Waschgel. Nur wenn nötig. Meist riecht klares Wasser. Trocknen danach ist Gold wert. Tupfen statt Rubbeln. Besonders zwischen den Hautfolten. Hals. Achseln. Leisten. Danach vielleicht etwas Flegel. Aber nur bei trockener Haut. Nogels knien. Klingt banal. Ist für viel Papas ein Mutprobe. Aber. Nutzen speziell Babynagel schier mit abgerundeter Spitz. Am besten im Schlaf oder wenn das Baby ruhig liegt. Lieber öfter Kleenecken sknieden als einmal radikal. Kein Panik bei Mini-Kratzern du lernst mit jedem Versuch. Und bloß nicht mit dem Munde beißen. Ja, das machen manch. Nein, das ist kein gute Idee. Hautpflege. Babys brauchen nicht viel, aber gute Produkt. Wenig Duftstoff. Möglichst naturbasiert. Windelbereich Nachbedarf mit Wundschutzcreme. Bei trockener Haut. Flegel nach dem Bad oder Lotion sparsam auftragen. Milch auf dem Kopf. Nicht kratzen. Mit Ollenweichen. Sanft ausbüsten. Und wenn du unsicher bist. Weniger ist mehr. Die Haut eines Babys regelt viel selbst. Fazit. Pflege ist nicht nur Wartung. Sie ist Zuwendung. Ein ruhiges Bad. Das gemeinsam abtrocknen. Den Blick beim Einkommen. Das als Bordbindung auf. Und du wirst merken. Je mehr du es tust, desto natürlicher wird es. Keine Angst vor kleinen Fingern. Feuchte Haut und notchigen Babyfüßen. Du bist der Mann für die Wartung. Und fürs Wohlgefühl mit. Sprachmittel. Weinen interpretieren und reagieren. Babys können vieles nur nicht sprechen. Was sie aber können, ist kommunizieren. Und ihr wichtigst Sprach ist, weinen. Für dich als Papa bedeutet das anfangs, Rotzeln, raten, reagieren. Und manchmal auch verzweifeln. Aber kein Sorge. Auch wenn sich anfangs jeds weinen gleich anhört, wirst du mit der Zeit fein Unterschied erkennen. Weinen ist kein Fehler im System, sondern das einseitige Werkzeug.
Das den Baby hat, dir etwas mitzuteilen. Die häufigsten Weancodes. Hunger, rhythmisches, forderns Weinen, oft verbenden mit Schmerzen oder Suchen mit dem Kopf. Müdigkeit, quengeln, genrieben, gornen, oft kippt die Stimmung schnell. Nasswindel, unruhiges Wimmern, unwohlsein beim Liegen, Borchwehr, Skrills, Hosweinen, Bean werden angezogen, Gesicht verzieht sich, Überraschung, Quengeln klaren Grund, Zuviel Licht, Lorm, Besuch oder Eindruck, Kuschelhunger, den Baby braucht einfach nur, kein Hunger, kein Schmerz nur dich, den Reaction, der wichtigste Grundsatz, bleib ruhig, den Baby spürt den Stimmung, Hektik, Unsicherheit oder Genervtheit übertragen sich sofort. Sprech mit ruhiger Stimme, du bist der beruhigend Filter der Außenwelt. Trag den Baby. Körperkontakt reguliert Atmung. Herzschlag. Emotionen. Schaff Reis Abdunkeln. Musik aus. Umgebung beruhigen. Gib Zeit. Nicht jedes Weinen ist sofort stoppbar. Manchmal braucht es 10-15 Minuten Zuwendung. Und du darfst auch mal nichts lassen können. Manchmal weinen Babys einfach, weil sie selbst überfordert sind. Es ist kein Zeichen, dass du versagst, sondern dass du gebraucht wirst. Den Prozent sollt mehr als die Perfektmaßnahme. Acht auf dich. Wenn du überfordert bist, übergib das Baby kurz, geros, atemdurch. Ein erschöpfter Vater hilft niemandem, auch nicht seinem Kind. Weinen ist kein Alarm, sondern Communication. Je öfter du hinhörst, desto besser wirst du. Und irgendwann weißt du schon bei der ersten Thron. Ich weiß, was du brauchst. Kapitel voor Schlafmedicijn Nachtdienst. Een Schlafprotocol. Routinen. Ritueel en Rettungsversuch. Schlaft es schon durch ist wahrscheinlich die am häufigsten gestellt Fragen Eltern. Meistens von Leuten, die selbst kein Kinder haben. Denn die Wahrheit ist, Babys schlafen nicht nach Plan. Und schon gar nicht nach deinem. Die ersten Wochen, manchmal Monat, sind geprägt von kurzen Schlafphasen, unklaren Tag-Nacht-Rhythmen und dem Gefühl, als sei die Nacht ein 8-Stunden-Schichtdienst ohne Pause. Aber, du kannst viel tun, dem Baby und dir selbst, das Einschlafen zu erleichtern. Warum Routinen wichtig sind. Babys verstehen kein Erzählen. Aber sie erkennen Muster. Wenn jeden Abend ordentlich Ablauf passieren, sendet das ein klares Signal. Jetzt wird geschlafen. Routine schafft Sicherheit. Und Sicherheit macht müde. Beispiel für Beurteilung Schlafprotokoll. Gleicher Zeit. Jedimmt Licht. Stillen oder Flaschen ruhiger Umgebung. Sanftes Wiegen. Leises Summen oder Sprechen. Wickeln. Kuscheln. Ein Schlaflied. Ins Bett legen. Wenn das Baby schlafrig, aber noch wach ist. Wichtig. Die Einschlafhilfe sollte auch nachts möglich sein. Wenn dem Baby nur beim Spazieren im Kinderwagen einschläft, wird das auf Dauer anstrengend. Rituell für Papas. Auch du kannst den festen Part übernehmen. Etwa durch das letzte Wickeln. Ein Papa-Lied. Ein Massage oder einfach den Stimm beim Einschlafen. Je konstanter du Prozent bist, desto mehr wird den Baby dich mit Ruhe und Geborgenheit verknüpfen. Und wenn alles nicht klappt, dann kommen die Rettungsversuch. Tragen im Flur, Wippen auf dem Gymnastikball, Autofahren, Notlösung, aber manchmal Wunderwurf. Weißes Rauschen, Apps,
Staubsauger, Faden, Vliegergriff bei Blauhungen, oder Fach, geduldig blieben. Schlaf ist ein Entwicklungsprozess. Kein Wettbewerb. Manch Babys schlafen mit 8 Wochen durch, and erst mit 18 Monaten. Beides ist normal. Du bist kein schlechter Vater, wenn dein Baby nicht schläft. Du bist ein guter Vater, wenn du trotzdem da bleibst. Sicherheitsrichtlinien. Plötzliche Kindstudensschlafumgebung. Es ist das Wort, das allgemein Eltern erschreckt. Plötzliche Kindstud. Kurz SIDS. Sudden Infant Death Syndrome. Und ja, es ist ernst. Aber es ist auch wichtig, ihn zu wissen. Das Risiko lässt sich deutlich reduzieren, wenn du ein paar klare Grundregeln befolgst. Dieses Kapitel zeigt dir, wie du ihn sicher Schlafumgebung für dein Baby schaffst. Ganz ohne Panik, aber mit Verantwortung. Die wichtigsten Richtlinien im Überblick. 1. Rückenlage. Das Baby sollte zum Schlafen immer auf dem Rücken liegen, nicht auf der Seite oder dem Bauch. Die Rückenlage ist mit Abstand die sicherste Position. 2. Hygiene schlaflos. Aber in Urinor. Am besten schläft dein Baby in einem eigenen Babybett oder bestellbett im Elternschlafzimmer. Mindestens die ersten 6 Monate. Das senkt das Risiko deutlich. 3. Festmatratz. Kein Kissen. Die Matratz sollte fest und gut belüftet sein. Kein Kissen. Kein Decken. Kein Kuscheltier im Bett. Auch Nestchen und Betthimmel sind unnötig und können gefährlich werden. 4. Schlafsack statt Deck. Ein Babys Schlafsack verhindert, dass das Gesicht versehentlich bedeckt wird. Es sollte gut sitzen, nicht verrutschen und zur Raumtemperatur passen. Tag wird beichten. 5. Nicht zu warm. Ideal sind 16-18 degrees Celsius Raumtemperatur. Zu viel Kleidung, Hiesdecken oder Warmflächen sind tabu. Der Nacken deines Babys sollte warm, aber nicht verschwitzt sein. 6. Rauchfrei. Kompromisslos. Rauchen in der Wohnung, im Auto oder in der Nähe des Babys erhöht das Risiko massiv. Auch Kleidung, die nach Rauch riecht, sollte vermieden werden. 7. Stillen und Nur. Stillen reduziert das Risiko. Körperlich Nur, auch nachts, wirkt beruhigend, aber trotzdem bitte im eigenen Bett, nicht im Elternbett einschlafen lassen. Wenn du selbst sehr müde bist, was du tun kannst. Als Papa kannst du die Umgebung bewusst gestalten. Richtiges Bett, passend Kleidung, regelmäßig Luftung, Gerätcheck. Du musst kein Spezialist sein, aber ein aufmerksamer Begleiter. Und ganz wichtig, Sicherheit bedeutet nicht Sterilität. Es geht nicht darum, Gedek zu polstern oder jeden mit dem Zug zu überwischen. Es geht darum, mit klarem Kopf die größten Risiken auszuschalten und dann deinem Baby mit Vertrauen zu begegnen. Du sorgst, du schützt. Das macht dich zum besten Schlafwächter, den dein Kind haben kann. Nachtschichten und Wechselmodell mit der Partnerin. Wenn das Baby da ist, ändert sich nicht nur ihr Tagesrhythmus, sondern vor allem die Nacht. Schlaf wird zur seltenen Ressource, Nachtstunden zur Zeterpartie. Doch mit einem durchdachten System kann die Belastung besser verteilen und als Team funktionieren. Statt euch im Halbschlaf zu streiten. Es gibt kein richtiges Nachtschichtmittel, aber viel klug wedge, wie euch gegen Seetig entlisten könnt. Prinzip 1. Rollenklären, offen und ohne Ego. Wer stillt,
ist oft automatisch mehr eingebunden. Aber das heißt nicht, dass du dich rausnehmen solltest. Du kannst Windeln wechseln, beruhigen, tragen, abelgen, Sknulle suchen, Milch aufwärmen und einfach ein Stück nackt abnehmen. Sprecht euch ab. Wer übernimmt welches Essen? Wer schläft wann in welchem Raum? Wer hat morgens den ersten Frühdienst? Wann darf eine Mal wirklich ausschlafen? Möglich Modell 1. Im Schichtsystem. Einer übernimmt die erste Nachthilfe. Z. B22-2. Der andere die Zweit. 2-6. Wer frei hat, tragt Orapax und schläft im Nebenraum. Ganz unschlechtgewissen. 2. Im Wechsel nach Tagen. Einer bend du, einer bend sie. Oder im Two-Tage-Rhythmus. So kann sich jeder mal auf einen Abend vorbereiten. Oder sich darauf freuen, nichts tun zu müssen. 3. Getränk schlafen. Zeitweise. Nicht aus Besserungsgründen, sondern zur Regeneration. Wenn einer mal durchschlafen kann, profitiert am Ende das ganze Team. 4. Wochenendregeln. Wer werktags arbeitet, übernimmt am Wochenende Nachtdienst. Oder umgekehrt, wenn beide zu Hause sind. Wichtig, nicht vergleichen, nicht sollen. Es geht nicht Gerechtigkeit im Task-Henrechnerstel, sondern Balance. Und die ändert sich manchmal täglich je nach Stilverlauf, Müdigkeit, oder dem Nervenkostüm. Und falls es mal knallt, völlig normal. Schlafmangel ist ein Besiehungstest. Aber auch der Beweis, dass ihrs gemeinsam tragt, den Extraeinsatz so halt doppelt. Wenn du nachts aktiv wirst, stalkst du nicht nur den Partnerin, du baust auch noch zu deinem Baby auf, die über Jahre wirkt. Also, nicht fragen, ob du helfen sollst. Mach ihn falsch. Es ist genauso den Kind, auch nachts. Wenn das Baby nicht schlafen will, Papa auch nicht. Es geht nicht. Das schläft den Baby friedlich ein, als hat es die Anleitung gelesen. Und dann geht es all anderen nicht. Die, in denen du am 3 Uhr morgens mit verwuschelten Haaren und Tragetouch durch die Wohnung marschierst und dich fragst, was heißt endlich los? Willkommen in der Realität junger Worte, denn so sehr du dich bemühst, so viel du ausprobierst, manchmal schläft den Baby einfach nicht. Kein Grund zur Panik, aber ein guter Anlass für ihn ehrlich Bestandsaufnehmen. Mögliche Ursachen, Übermüdung, ironischerweise macht so viel Wachzeit das Einschlafen schwerer. Babys kippen dann in die Reizüberflutung. Entwicklungsschub. Den Baby lernt gerät etwas Neues. Z. Bedrehen. Griefen. Das sorgt für innere Unruhe. Zahnen. Auch wenn noch kein Zahn sichtbar ist, kann das Zahnfleisch schon drücken. Bauchweh oder Blähungen. Häufige Benz. Typisches Schreiberbevornehmen. Umgebungsreis. Licht, Geruch, zu Warmkleidung, trocken Luft, als Kanzlerin, was du tun kannst. Halt die Umgebung ruhig und dunkel, kein Herumtragen durch Hellraum, sprich leise und wiederholend, Babys lieben Rhythmus, leg den Baby immer wieder hin, auch wenn es nicht sofort einschläft, gib nur, tragen, singen. Kuscheln. Manchmal ist das als, was hilft. Bleib geduldig, je unruhiger du wirst, desto schwieriger wird es für euch beide. Und wenn gar nichts mehr geht, dann gilt, akzeptieren statt eskalieren. Nicht jedes Problem muss sofort gelöst werden. Es geht nicht, da ist dein einziger Job, dich zu halten.
nicht zu verzweifeln, nicht laut zu werden, nicht aufzugeben. Und du selbst? Ja, du wirst müde sein, unfassbar müde. Du wirst dich nach Schlaf sehnen wie nie zuvor. Deshalb, nutz jede Pause, schlaf tagsüber, wenn du kannst. Bitt Hilfe. Und vergiss nicht, auch dies geht vorbei, garantiert. Babys schlafen irgendwann, versprechen. Und bis dahin gilt, du bist wach, du bist da. Und das macht einen verdammt guten Vater aus. Kapitel 5 Psychology des Babysystems. Bonding 101. Papa and Baby. Nur aufbauen. Du holst den Baby im Arm. Es ist klein, warm. Vielleicht schläft es. Vielleicht weint es. Und du fragst dich, spürt es, dass ich sein Papa bin? Die Antwort ist einfach. Ja, aber nur braucht Zeit und Pflege. Bonding ist der Aufbau emotionaler Bindungen, das geschieht nicht in einem Moment, sondern über viel klein. Es ist nicht wichtig, ob du direkt nach der Geburt deiner Belskne durchgeschnitten hast oder nicht. Entscheidend ist, dass du dranbleibst. Babys brauchen keinen perfekten Vater. Sie brauchen einen verlässlichen, verhaltbaren, echten. Was hilft beim Bonding? 1. Körperkontakt. Nimm den Baby regelmäßig auf den nackten Oberkörper. Auch du kannst konkurrieren. Das reguliert Herzschlag und Atmung und wirst auch ihre Verbindung. 2. Stimm- und Blickkontakt. Sprich mit deinem Baby, selbst wenn es dich noch nicht versteht. Es erkennt den Stimm- und den Ruhigprozess wirkt beruhigend. Hold Blickkontakt. Wenn ihr anschaut, das stärkt Vertrauen. 3. Ritual schaffen wiederkehrend Handlungen. Wickeln, beten, in Schlafbegleitung, helfen dabei, dass du für den Baby emotional fassbar wirst. 4. Seid allein mit deinem Baby auch wenn es ungewohnt ist. Verbring bewusst Seid allein mit deinem Kind. Du wirst den Selbstvertrauen als Vater stärken und das Band zwischen euch vertiefen. 5. Reagier verlässlich wenn dein Baby weint und du reagierst ruhig. Prosent, liebevoll, entsteht Bindung. Kein sofort Erfolg, sondern Verlässlichkeit übersieht. Was Bonding nicht ist. Es ist kein Wettbewerb. Kein Marriage Tuesday. Desto schneller liegt es mich. Es ist kein Papa muss als machen wie Mama. Du bringst den Qualität mit. Den Stimm. Den Energie. Den Art zu trusten. Zu spielen. Zu schätzen. Und das riecht. Und wenn du anfangs wenig verhust, auch das ist normal. Manch Worte brauchen lange, bis sich das große Gefälle einstellt. Gib dir Zeit. Nichts daran ist falsch. Nur watschst. Wie ein Baum. Langsam, aber stark. Du musst nicht laut sein. Nicht übertrieben aktiv. Du musst nur da sein. Und bleiben. Babys verstehen lernen. Gefälle. Signal. Entwicklungsschub. Ein Baby kann nicht sprechen. Und doch erzählt es dir jeden Tag, wie es ihm geht. Mit Blicken, Lauten, Bewegungen, Körperspannung. Es liegt an dir, dieses Signal zu entschlüsseln. Kein Sorge, du musst kein Babaflüsterer sein. Aber du wirst überrascht sein, wie schnell du den Kind lesen lernst. Gefälle bei Babys. Echt, raw, direkt. Babys empfinden nicht weniger, sondern oft mehr, als ist nu, Geruch, Licht, Temperatur, nur, Hunger, und sie können nichts davon filtern. Das führt zu Reaktionen, die für uns erwachsen übertrieben wirken, aber völlig normal sind.
Den Baby siegt Jefferhel und meent sie auch so. Weenen equals ich broch hilf. Lorcheln equals ich erkenn dich. Ich verhel mich sicher. Quengeln equals ich bin überreist oder unterfordert. Kapperkontakt suchen equals ich broch und Schatz. Manch Reaktionen wiederholen sich scheinbar grundlos. Aber oft stecken Entwicklungsschritt dahinter. Entwicklungsschub. Was steckt dahinter? In den ersten 12 Monaten macht den Baby gewaltige Sprung. Motorik, Sinneswahrnehmung, Sozialverhalten. Und jeder Schub kann den Kind kazietig aus dem Gleichgewicht bringen. Typisch für einen Schub. Unruhe, schlechte Schlaf, Durchhunger oder Stillstreak, mehr Bedürfnis, plötzliches Fremdeln, nu Verhigkeiten kurz danach, begreifen, drehen, brabbeln, du wirst merken, plötzlich ist den Baby anders und dann auf einmal wieder als vorher, das ist kein Rückschritt, sondern Fortschritt mit Nebenwirkungen. Was du tun kannst. Beobacht geduldig. Nicht alles muss sofort gefixt werden. Sei verfügbar. Den ruhiges Dasein ist oft die größte Hilfe. Wirklich nicht. Jedes Baby entwickelt sich im eigenen Tempo. Sprich mit deinem Kind. Auch wenn es nicht antwortet. Es hat dich. Vertelt dich. Eltern sehen heißt nicht. Jedes Signal sofort zu deuten. Es heißt, hinschauen, spüren, sein. Den Baby ist kein Rätsel, sondern ein kleiner Mensch, der lernt, zu fallen. Und du lernst mit. Das erst Lorcheln. Update zur Papa Motivation. Es kommt scheinbar aus dem Nichts und es verändert alles. Das erst echt Lorcheln des Babys. Kein Reflex, kein Zufall, sondern ein klarer Moment der Verbindung. Und ja, du wirst ihn nie vergessen. Für viele Worte ist das erst bewusst Lorcheln die Rückmeldung, auf die sie gewartet haben. Die Bestätigung nach Watchen des Windelwechselns, Tragens, Beruhigens, Schlafentzugs. Plötzlich ist ein Ausdruck. Der sagt, ich kenn dich, ich mag dich, du bist wichtig, und genau das bist du. Wann kommt das erst Lorcheln? Mir ist zwischen der vierten und sechsten Lebenswoche. Da wird es zwar manchmal ein Schlaflächeln, das aber rein reflexhaft ist. Wenn den Baby dich das erst mal wirklich ansieht und bewusst lorchelt. Passiert etwas Entscheidendes. Emotionell Rückkopplung. Es beginnt. Sozial Interaktion zu erkennen und du wirst zum festen Bestandteil dieser Welt. Was das Lorcheln dir sagt. Ich verhel mich sicher. Ich erkenn den Gesicht und den Stimme. Ich freu mich, wenn du da bist. Ich nehm Kontakt mit dir auf. Das ist kein kleiner Meilenstein. Es ist emotionelles Fundament. Ab hier beginnt nu ihre Beziehung. Was du daraus mitnehmen kannst. Den Einsatz war nicht umsonst. Auch wenn den Baby es dir bisschen nicht sehen konnt. Es hat dich längst registriert. Du wirst gebraucht. Nicht nur functional, sondern emotional. Das Lorcheln ist erst der Anfang. Bald folgen Lord, Bleik, Reaktionen, your Dialog beginnt. Und ja, es wird dich packen. Vielleicht ruft es dich zu tronen. Vielleicht motiviert es dich wie nichts sonst. Das erst Lorcheln ist kein Happy End, sondern der Anfang einer echten Beziehung. Papa Motivation, aktualisiert. Du hast nicht gewartet. Bis den Baby dich anlacht. Du warst vorher schon da. Und das macht dich zu genau dem Vater, den es braucht. Krisenmanagement. Wenn nichts hilft, hilft Geduld.
Is word dies moment geben. Den Baby skretend du hast als probiert. Gewickelt. Gefüttert. Getragen. Gesungen. Spazieren gegangen. Geweint du selbst. Und nichts hilft. Willkommen im echten Leben mit Baby. Krisen gehören dazu. Auch wenn in Ratgebern als glatt klingt, läuft es im echten Alltag manchmal komplett anders. Und das Wichtigste, was du als Papa in solchen Situationen mitbringen kannst, ist nicht ein neuer Trick, sondern Geduld. Warum Geduld so entscheidend ist. Babys sind kein Maschinen. Sie reagieren nicht immer berechenbar. Manchmal sind sie einfach überfordert, haben Schmerzen, stecken in einem Entwicklungsschub, oder sind glitcht durch. Und durch das Gefühl, versagt zu haben, kommt schnell. Warum beruhigt es sich bei mir nicht, aber hier ist die Wahrheit. Die Anwesenheit ist kein Garantie für sofortige Beruhigung, aber eine Garantie dafür, dass es nicht allein ist, was du tun kannst, wenn nichts mehr geht. Bleib ruhig, auch wenn's schwerfällt. Den innere Zustand übertragt sich auf den Baby. Wechsel die Perspektive. Nu Zimmer, Licht dimmen, frisch Luft. Nimm den Baby im Tragetouch. Bewegung und nur helfen oft mehr als Wort. Atmen mit ihm. Ein gleichmäßiger Rhythmus wirkt beruhigend. Wenn du merkst, du bist am Limit, leg den Baby sicher ab. Verlass den Raum. Atmen tief durch. Es ist kein Schwach, sondern Selbstschutz. Und was, wenn die Kreis lange dauert, dann such der Unterstützung. Hebammen, Kinderarzt, Skriambulanzen. Es gibt Hilfe. Du musst das nicht allein durchstehen. Geduld ist kein Aufgeben. Geduld ist das Gegenteil von Resignation. Sie ist, das immer wieder, ein Anspruch auf sofortige Lösung. Den Baby merkt, wenn du bleibst, auch unerfüllt, und genuin, oft schneller als gedacht, kommt die Ruhe zurück. Nicht, weil du den einen Geheimtrick gefunden hast, sondern weil du nicht weggelaufen bist. Das ist wahre Stark und echt Vaterschaft. Kapitel 6 Papa als Multitool, Multifunktionalität, Kochen, Putzen, Tragen, Trusten. Früher warst du vielleicht für ihn zuständig, Grillen, Technik, Einkauf oder Auto. Jetzt bist du Papa, und plötzlich bist du als Coach, Waschservice, Truster, Geschichtserzähler, Krisenmanager und Spielkamerad. Willkommen in der Realität des modernen Vaters. Multifunktionalität ist kein Option, sondern Alltag. Verständnis updaten. Du musst nicht alles perfekt können, aber du musst bereit sein, dich einzubringen. Wer nur mitmacht, hilft. Wer mitdenkt, entlastet. Und das beginnt bei den einfachen Dingen. Kochen. Du musst kein sterner Koch sein, aber ein paar Basics solltest du beherrschen. Nudeln mit Sauce, Curry, Suppe, Gemüse. Warum? Weil den Partner in Energie braucht. Und irgendwann wirst du allein mit Baby zu Hause sein und dann willst du nicht auf Lieferdienst angewiesen sein. Bonus. Wenn du Sportbrei selbst kochst, bekommst du Bonuspunkt beim Baby und beim Familienbudget. Putzen und Aufräumen. Nicht dein Lieblingsthema? Willkommen im Club. Aber klar ist, mit Baby fliegt schneller was durcheinander und bleibt lange so, wenn du nichts tust. Wasch, Kusch, Bad, Boden. Lieber regelmäßig ein bisschen als selten zu viel. Tipp. Max zu deinem Job. Nicht wenn ich gebeten wird. Eigeninitiative ist Gold wert.
Tragen und trusten. Du wirst zum Tragemensch. Ob auf dem Arm, im Tag oder in der Tragehilfe. Nur ist Medizin. Und du wirst feststellen, manchmal beruhigt den Herzschlag das Baby schneller als jede Spieler. Trusten hieß nicht nur beruhigen. Es hieß durchhalten. Das Sein. Halten. Wenn du nichts lassen kannst. Alles mit Lenker. Du wirst Fälle machen. Die Milch überkatchen. Das Baby falsch ansehen. Den Knaller verlieren. Egal. Es geht nicht Perfektion. Sondern Prozess. Papa zu sein hieß gut. Nicht Helfer sein. Sondern Teil des Systems. Und ja, du bist ein verdammt gutes Multitool. Papa sieht versus Pa sieht. Beziehungspflege und Spannung. Früher ward IHR zwei. Jetzt sieht IHR drei. Und plötzlich ist ein kleiner Mensch, der rund die Aufmerksamkeit braucht und gleichzeitig als verwundert, was IHR als Paar bisher kanntet. Viel frischgebackener Worte merken nach einigen Wochen. Ich bin Vater, aber wo ist eigentlich die Beziehung hin? Das ist kein Zeichen verschieden. Es ist ein Zeichen dafür, dass IHR in einer neuen Phase angekommen sieht, was sich verwundert. Gespräch drehen sich plötzlich Windeln. Stillpositionen. Schlafprotokoll. Nicht Träumen. Film oder Urlaub. Berührungen finden beim Babystart. Wenn ich zwischen euch. Sieht so sweet. Luxusgut. Spontanität. Vorläufig Gestrichen. Müdigkeit ersetzt Romantik. Und manchmal auch Geduld. Das klingt hart und ist es manchmal auch. Aber es ist normal. Was IHR tun könnt. Redet. Ehrlich und regelmäßig. Auch über das. Was schwerfällt. Über Erschöpfung. Über über das Gefühl. Sich zu verlieren. Findet kleinen Zellen. Nicht immer der große Databand. Auch 20 Minuten auf dem Sofa. Ein Kaffee zusammen oder ein Gespräch beim Schlafstellen sollen. Akzeptiert Unterschied. Jeder bietet den neuen Alltag anders. Was für dich Stress ist für sie vielleicht emotionell Belastung und umgekehrt. Tielt Verantwortung. Wer die Last trägt, braucht durch die Chance auf Leichtigkeit. Mal übernimmt der ein, mal der andere. Erinnert euch an euch. Fotos anschauen. Musik von früher hören. Gemeinsam lachen. Das holt euch als Paar lebendig. Wichtig zu wissen. Nur kommt nicht von selbst zurück. Sie wird gebohrt, gepflegt, verdient. Und das beginnt mit Respekt füreinander. Mit Wertschätzung für die alltäglichen Aufgaben. Auch ein Dank kann Wunder wirken. Du bist nicht nur Papa. Du bist Partner. Und dein Partnerin ist nicht nur Mama. Sie ist immer noch deine Frau. Freundin. Geliebt. Nicht vergessen. Das Kind ist euer gemeinsames Projekt. Nicht der Ersatz für euch als Paar. Pflegt beides. Damit es stark bleibt. Beruf und Baby. Zeitmanagement. Homeoffice. Elterngeld und Company der Wecker klingelt. Du hast 3 Stunden geschlafen. Dein Hemd ist zerknittert. Dein Kopf leer. Aber das Meeting wartet. Willkommen im Leben zwischen Baby und Beruf. Der Spagat ist real und erfordert dich heraus. Mental, organisatorisch, emotional. Was sich verwundert. Vor dem Baby war sie ein Planungsinstrument. Jetzt ist sie ein fragiles Gut. Plötzlich bist du abhängig von Schlafchen, Stillsitzen, Schuben und musst gleichzeitig funktionieren. Das Schlüssel, Erwartungsmanagement. Mit dir selbst und mit anderen. 1. Communication im Job.
sprich offen mit deinem Arbeitgeber, je nach Betriebskultur, viel Unternehmen reagieren verständnisvoller, wenn sie wissen, was bei dir los ist. Klar, wie flexibel kannst du sein? Jit est Gleitzeit, Homeoffice, Teilzeitmodell, wie reagiert dein Team, wenn du mal spontan ausfallst? 2. Elterngeld und Elternzeit, informier dich frühzeitig, idealerweise schon in der Schwangerschaft. Elterngeld Basis, bis zu 14 Monat kombinierbar mit der Partnerin. Elterngeld Plus, bei Teilzeit oder längerer Verteilung. Partnerschaftsbonus, wenn beiden Teilzeit arbeiten plain realistisch. Was könnt ihr euch leisten? Was wollt ihr euch gönnen? 3. Homeoffice mit Kind. Klingt praktisch, ist aber oft ein Mythos. Mit Baby im selben Raum zu arbeiten, funktioniert selten länger als 20 Minuten. Tipp. Klär-Slots mit der Partnerin vereinbaren. Arbeitsphasen auf Schlafzeiten legen. Prioritäten setzen. Du wirst nicht alles schaffen. Dienstzeitmanagement. Hab einen Plan, aber bleib flexibel. Arbeit mit To-Do-Listen, nicht mit Perfektionsdruck. Nimm dir bewusst Pausen. Für dich, nicht verheuchelt. Und, sei ehrlich zu dir selbst. Du bist kein schlechter Vater, wenn du arbeitest. Und kein schlechter College, wenn du dich dein Kind kümmerst. Du bist ein Mann, der versucht, beidem gerecht zu werden und das ist verdammt viel wert. Dein Baby braucht dich prosent und durch finanziell abgesichert. Beidesjet, mit Absprachen, Mut und Gelassenheit, Verträglichkeit, Stolz, Unsicherheit, Überforderung zulassen. Vatersein ist kein Roll, die man einfach ansieht wie ein Newshemd. Es ist eine emotionelle Transformation, und sie trifft dich oft überraschend. Nicht nur, weil du plötzlich verantwortlich bist, sondern, weil du verhältst, wie du noch nie geverhält hast. Freude, Stolz, Dankbarkeit, ja, aber eben auch Unsicherheit, Überforderung, Wut, Ohnmacht. Und genau das ist okay. Der Mythos vom starken Papa. Viel Männer haben gelernt, Geverhalsiegen equals schwach. Aber Vatersein bedeutet genau das Gegenteil. Stark durch Ehrlichkeit. Du darfst stolz sein auf dein Kind, auf deine Partnerin, auf dich. Du darfst aber auch sagen, ich hab keine Ahnung, was ich hier Tuesday. Typ ich verträglich warum sie dazu gehören. Stolz, wenn dein Baby lächelt, wenn es dich erkennt, wenn du ihn Windel im Halbschlaf meisterst. Für dies kleinen Siege, Unsicherheit, du wirst oft das Gefühl haben, nicht genug zu wissen, zu können, zu spüren, dass siegt, dass du Verantwortung ernst nimmst. Überforderung, zwischen Job, Haushalt, Kind und Beziehung den Überblick zu verlieren, ist kein Zeichen von Schwach, sondern von Realität. Einsamkeit, auch das kommt vor. Männer sprechen seltener über ihre Vaterrolle und fühlen sich dadurch manchmal unsichtbar. Was hilft? Reden. Mit der Partnerin, mit Freunden, mit anderen Worten, zulassen, Gefühl nicht runterschlucken, annehmen, Hilfe holen, ob bei der Hebamme, beim Kinderarzt oder bei Beratungsstellen. Es ist ein Zeichen von Verantwortung, nicht von Scheitern, sich selbst Raum geben. Pausen sind kein Pflicht, sondern Tankstellen. Vatersein ist kein reines Funktionieren. Es ist ein Prozess, auch emotional. Und du darfst auf dieser Reise genauso sensibel,
verletzlich und menschlich sein wie jede Mutter. Den kind braucht keinen perfekten Vater. Es braucht einen echten. Und genau das bist du mit allem, was dazugehört. Wenn der Akku leer ist, Selbstversorge versuperdets. Vatersein verlangt Energie. Körperlich, emotional, mental. Du funktionierst, organisierst, trustest, kümmerst dich. Aber was passiert, wenn den Akku leer ist? Viele Worte merken gar nicht, wie erschöpft sie sind. Sie sehen durch, weil es eben gemacht werden muss. Doch wer sich selbst dauerhaft ignoriert, wird nicht zum Helden sondern zum Ausfall. Selbstversorge ist kein Egoismus. Es ist das Fundament, auf dem den Versorge für an dir steht. Woran du erkennst, dass du ausbrennst. Du bist dauerhaft gereist, genervt oder innerlich leer. Du siehst dich zurück, emotional oder körperlich. Du fühlst dich schuldig, weil du nicht genug gibst. Du hast das Gefühl, nur noch zu funktionieren. Und ja, das betrifft euch Männer, gerade Männer, die viel Verantwortung übernehmen wollen und nie gelernt haben, auf sich selbst zu achten. Was du konkret tun kannst. 1. Hol dir Raum, Unschuldsgefühl. 20 Minuten joggen. Ein Kaffee allein auf der Bank. Ein Buch. Ein Serie. Ein Gespräch ohne Babythema. Du brauchst das. Regelmäßig. 2. Sprich offen. Mit deiner Partnerin. Mit Freunden. Mit anderen Worten. Reden entlastet. Du musst nicht stark tun, wenn du müde bist. 3. Sag nein. Nicht jede Aufgabe muss heute erledigt werden. Und nicht alles, was liegen bleibt, ist ein Problem. Perfektion ist keine Voraussetzung für gute Vaterschaft. 4. Schlaf. Wenn du erschöpft bist, wird alles schwerer. Hol dir Auszeiten. Tagsüber, abwechselnd, im Wochenendmodus. 5. Pflege deine Identität. Du bist nicht nur Papa, du bist auch Mensch, Partner, Freund, vielleicht Musiker, Handwerker, Gamer, Sportler. Vergiss das nicht. Selbstversorge bedeutet nicht, dich von der Familie zu entfernen. Sie bedeutet, dass du dich selbst so ernst nimmst wie alle anderen. Denn dein Kind braucht keinen ausgelogten Vater. Es braucht dich, wach, klar, kraftvoll, verbindend. Und das schaffst du nur, wenn du dich selbst nicht vergisst. Kapitel 7 Babyentwicklung Monat für Monat. Monat 1-3. Überleben, lieben, lernen. Die ersten 3 Monate mit Baby sind wie ein Crashkurs in Menschlichkeit. Du schläfst wenig, fühlst viel, lernst ständig und liebst intensiver, als du dachtest. Die Phase wird oft das Trimester genannt, weil dein Baby zwar geboren ist, aber noch sehr stark auf Geborgenheit und Neuangewiesen bleibt. Es ist noch nicht angekommen in der Welt, sondern landet langsam. Monat 1. Überleben. Die erste Zeit steht im Zeichen des Ankommens. Für dein Baby, aber auch für dich. Schlaf ist unregelmäßig, häufig nur in kurzen Etappen. Stillen oder Flashgeben nimmt viel Stunden des Tages ein. Der Tag-Nacht-Rhythmus existiert noch nicht. Dafür viel Unsicherheiten. Den Roll, das ihn, halten, wickeln, aushalten, lieben. Du musst nicht alles wissen, du musst einfach präsent sein. Monat 2. Kontakt. Plötzlich verändert sich etwas. Dein Baby nimmt mehr wahr. Es reagiert auf Geräusch, auf Stimmen, auf Bewegungen. Das erste Lächeln kann erscheinen.
Ein Meilenstein für Beide. Es beginnt. Dich zu erkennen. Nicht nur über den Geruch, sondern über Blick und Stimme. Du entwickelst langsam Intuition. Wann ist Hunger? Wann Müdigkeit? Wann Langeweile? Und du selbst? Du beginnst zu merken. Ich kann das. Monat 3. Muster. Aus Chaos Word Rhythmus. Oder zumindest der Anfang davon. Dein Baby kann den Kopf besser halten. Beginnt gezielter zu greifen. Schlafen werden langer. Mit Glück sogar mal 4 Stunden am Stück. Communication entwickelt sich über Laut, Mimik, Körpersprache. Du merkst, dass du immer mehr wirstest. Auch ein Wort. Dein Fokus als Papa. In diesen ersten 3 Monaten geht es nicht Erziehung. Es geht Bindung. Verlässlichkeit. Geduld und Dienen ihres Wachsen als Vater. Du bist vielleicht müde. Aber du bist nicht allein. Und du bist, auch wenn du es noch nicht glaubst, genau richtig für diesen Job. Monat 4-6. Greifen, Rollen, Glücksen, Bewegung kommt ins Spiel. Ab dem 4. Monat beginnt eine neue Phase. Dein Baby wird aktiver, aufmerksamer, mobiler. Der Übergang vom Neugeborenen zum kleinen Entdecker ist in vollem Gange und du wirst staunen, was sich als verändert. Monat 4 die Welt wird greifbar. Dein Baby entdeckt jetzt gezielt sein Hund. Nicht mehr nur wildes Verstehen. Jetzt wird gegriffen, gezogen, manchmal auch gezwickt. Als wird untersucht, bevorzugt mit dem Mund. Spielzeug wird interessanter, besonders Rasseln und Stofftier. Der Kopf wird stabiler gehalten. Es gezielt laut entstehen, glucksen, brabbeln, kriechen. Dein Baby reagiert deutlich auf den Stimmen, den Stimmung. Und du wirst zum Animateur. Grimassen, Geräusch, Singspiel. Dein Publikum ist klein. Aber begeistert. Monat 5 Bewegung. Viele Babys beginnen jetzt, sich zur Zeit zu drehen. Manch rollen sich schon ganz herum. Die Körperspannung steigt. Der will auch. Langes liegen auf dem Bauch wird trainiert. Hund koordinieren sich besser. Es wird gezielter nachgegenst und gegriffen. Auch nach deiner Brille. Der soziale Kontakt intensiviert sich. Babys spielen zurück. Das ist der Moment, in dem du begreifst. Ich bin nicht mehr nur Versorger. Ich bin Teil eines echten Austausches. Monat 6,5 im ersten Jahr. Dein Baby kann jetzt sich oft schon vom Rücken auf den Bauch drehen. Gegenst und von einer Hand in die andere geben. Tun variieren Bababa, Mamam, Dienen gesicht Source Druck imitieren. Und ja, manchmal fremdelt es. Plötzlich riecht Papa nicht. Oder Mama darf den Raum nicht verlassen. Kein Rückschritt, sondern ein Zeichen wachsender Bindung. Was du als Papa tun kannst. Viel Körperkontakt. Tragen. Spielen. Sprech mit deinem Kind, du bist sein wichtigster Lernpartner. Gib ihm Bewegungsfreiheit auf dem Boden. Unter Aufsicht. Blieb geduldig. Wenn es quenchelt. Es verbietet gerade extrem viel. Die Phase ist spannend, laut, lebendig. Und du mittendrin. Als Coach. Fan. Sicherheit und Spaßmacher. Monat 7-9. Zorgen. Krabbeln und erst Lautsprech. Jetzt kommt Bewegung in die Sache im wahrsten Sinn des Wortes. Zwischen dem 7. und 9. Monat dreht sich viel Motorik. Communication und Sorgen. Dein Baby wird zunehmend selbstständiger, aber auch anhänglicher. Ein spannender Spagat. Monat 7 Sorgen im Anmarsch.
Plötzlich ist ein kleiner weißer Punkt im Mund und kurz darauf noch einer. Die ersten Sorten kommen oft mit an sich. Quengeln, sabbern, in als beißen, gerritet sanftlich, manchmal liegt's Fieber, skletchte Schlaf, vermute Körperkontaktbedarf. Was hilft? Zunungsgel, sparsam, besseren im Kuttelskränk geleget, nicht jefferen, viel geduld und noch mehr nur. Trotz allem, den Baby wird aktiver, es dreht sich gezielt, versucht zu robben oder sich rückwärts zu schieben. Der Bewegungsdrang wächst und mit ihm der entdeckt ist. Monet krabbeln oder nicht, jetzt wird's spannend. Manch Babys krabbeln los, and ihr robben lieber oder entwickeln ihren ganz eigenen Stil. Wichtig ist nicht das Wie, sondern dass sich etwas tut. Auch das Greifen wird gezielter. Den Baby beginnt, Dinge zu untersuchen, auseinanderzunehmen, auf den Boden zu klopfen. Gleichzeitig verändert sich das Sozialverhalten. Es sucht mehr Blickkontakt. Es siegt Freude, wenn du den Raum betrittst. Es protestiert, wenn du gehst. Fremdeln ist völlig normal. Monat 9 Communication wächst. Die Laut deens Babys werden vielfältiger. Es beginnt, wird nachzuahmen, auch wenn sie noch nicht sinnvoll eingesetzt werden. Papa kann jetzt wirklich dich meinen, oder die Zimmerpflanz. Siegen, winken, klatschen werden bewusst eingesetzt. Es reagiert auf seinen Namen und auf kleinen Signal, was du tun kannst. Beat sich ab wechslungsreich Bewegungsraum, Krabbeldeck, Tunnel, Free Florchen, leise einfach Bilderbecher, auch wenn den Baby nur blotet oder beißt, not klar wird, einfach sorts, viel Tonfall und Mimik, seid als sicher Basis, zu der es immer krabbeln kann. Die Phase ist ein kleiner Umbruch. Den Baby wird mobiler, kommunikativer, aber auch fordernder, und du wachst mit. Schritt für Schritt. Monat 10-12. Stehen, spielen, fremdeln, feiern. Willkommen im letzten Abschnitt des ersten Lebensjahres. Eine Phase voller Premieren. Erst Schritt, erst Wort, erster Geburtstag. Den Baby ist längst kein neugeborenes mehr. Es ist ein klein Persönlichkeit mit Willen, Witz und eigenem Rhythmus. Monat 10 hoch hinaus. Viele Babys beginnen jetzt, sich hochzuziehen, an Sofas, Hassenbeinen, Stullen. Das Gleichgewicht wird trainiert, oft wackelig, manchmal mit Buchlandung. Es steht vielleicht schon mit Hilfe. Manchmal auch kurzfrei. Krabbeln ist inzwischen sicher und schnell. Dinge werden gezielt in Behalter gepackt und wieder raus. Das Baby liebt es. Die beim Tun zu suchen und will mitmachen. Du merkst, Nachmen wird zur Hauptbeschäftigung. Du weißt, es greift nach deinem Löffel. Du telefonierst. Es holt den Buchklotz an so HR. Monat 11 Spiel mit Sinn. Jetzt beginnt das Sinnvollspiel. Termbohren und Zersteren. Dinge sortieren. Gegenstand absichtlich fallen lassen und dich dabei anschauen. Wiederholung ist als. Du wirst 20 Mal den gleichen Becher aufheben. Reaktionen werden getestet. Was macht Papa, wenn ich das runterwerf? Das Baby beginnt. Einfach Ablauf zu erkennen und vorherzusagen. Gleichzeitig steigt das Bedürfnis nach mehr. Trennung wird schwerer und du wirst oft gebraucht. Auch wenn du nicht alles lassen kannst. Den bloß Prozent halt. Monat 12 der erste Geburtstag. Ein Jahr ist vergangen. Und du wirst staunen. Dieses kleine Wesen ist jetzt ein Mensch mit echtem Charakter.
Vielleicht läuft es schon. Vielleicht steht es mit wackeligen Knien. Vielleicht spricht es erst Vater. Vielleicht siegt es lieber auf als was orvelt. Es kommuniziert mit Direktor und du wirstest es. Mir ist ein Wort, was du tun kannst. Für die kleinen Fortschritt. Nicht vergleichen. Nicht bewerten. Gib Sicherheit beim Laufen lernen. Aber auch Raum zum Ausprobieren. Beat altersgerecht Spielzeug. Wenn gereist oft mehr. Lass den Baby mitmachen. Beim Aufräumen. Kochen. Wasch sortieren. Und vor allem. Schau zurück. Auf das Jahr. Auf dich. Du bist durch Nacht gegangen. Durch Windelkrisen. Tränentigend Moment. Und jetzt steht ein kleiner Mensch. Wegen Direktor ein Jahr Papa. Ein Jahr. Das blieb. Kapitel 8 unterwegs mit Mini. Reisvorbereitungen. Packlisten und Notfallkits. Mit Baby das Haus zu verlassen. Ist kein Spaziergang. Es ist ein logistisch Mission. Ob du nur kurz zur Post willst oder ein lange Reise planst. Du brauchst eine gute Vorbereitung. Ein ordentlich Portion Gelassenheit und ein verdammt kluge Packlist. Denn ohne Windeln. Ersatzbody oder Fuchstücher kann selbst der schönste Familienausflug zur nervlichen Reifeprüfung werden. Das mindset. Lieber einmal mehr mitnehmen. Du wirst dich anfangs über das Gepäck wundern. Die Halbwohnung scheint mitzukommen. Aber alles hat seinen Grund. Denn ein Baby braucht nicht viel. Aber genau das zur richtigen Zeit. Die Basisausstattung für jeden Ausflug. 3-5 Windeln. Abhängig von Dauer. 1-2 Ersatzbodies oder Outfits. Fuchstücher und Trockenwasklippen. Wickelunterlich. Faltbar oder Einweg. Spucktücher. Immer mehr als eins. Sknuller plus Ersatz. Fläschchen. Thermoskan oder Stillhilfe. Brei. Löffel. Lotzchen. Abbegestalter. Mulbutel für benutzt Windeln. Mud Sonnenschutz Regenschutz. Wetter. Lieblingsspielzeug oder Kuscheltier. Impfpass Krankenkasse bei längeren Ausflügen. Für lange Reisen oder Übernachtungen. Reisebad oder Schlafplatzlösung. Schlafsack. Babyphone. Babyhandtücher. Nagelschere. Fieberthermometer. Zahnungsschilf. GGF. Medikament. Pflegeprodukt. Cream. Oil. Lotion. Kleidung für mindestens 2 Tage mehr als geplant. Notfallkit für unterwegs. Pack dir ein clean. Griffbereit Tasche mit. 1 Windel. 1 Spucktouch. 1 Body. 1 Mini Fuge Touch Packung. 1 Mulbutel. 1 Snack für dich. Ja. Wirklich. Warum? Weil der nur mal kurz zum Supermarkt-Trip schnell zur einstündigen Odyssee werden kann. Und dann ist jeder Griff ins Notfallkit wie ein Joker im Pappdeck. Und ganz wichtig, nimm die Zeit beim Packen. Hektik verrat zu vergessen. Und, sei nicht zu streng mit dir, wenn mal was fällt. Auch improvisieren gehört zur Papa-Kompetenz. Gut gepackt ist halbgerist. Und wer gut vorbereitet ist, kann unterwegs sogar genießen. Auto, Zug, Flugzeug, Mobilität mit Baby. Mit Baby mobil sein. Klingt simpel, ist aber eine Disziplin. Die gute Nachricht, du musst nicht auf Reisen verzichten. Die wenige gute. Du wirst nie wieder so entspannt packen wie früher. Dafür lernst du unterwegs Gelassenheit, Improvisation und die große Kunst des vorausschauenden Denkens. Ob Auto, Zug oder Flugzeug, dort zu reisen hat ihre eigenen Tücken. Hier bekommst du einen Überblick, was du beachten solltest.
Reisen mit dem Auto. Vorteil. Flexibel. Stormsaat. Planung. Herausforderung. Langfahrtzeiten. Wenig Bewegung für den Baby. Wichtig. Sicher Babyschale oder Aborder. Rekordsgerichtet. Korrekt montiert. Fahrpausen all 5 bis 2 Stunden. Sonnenschutz an den Seitenfenstern. Spuktuch griffbereit. Saber und Milch halten sich nicht an den Fahrplan. Spielzeugsam anhorngen oder fallen. Kein Losengegenstand bei einer Vollbremsung wird als Zergefer. Tipp. Wenn möglich. Vortritt einer und einer sitzt hinten beim Baby. Deiner hilft oft beim Beruhigen. Reisen mit dem Zug. Vorteil. Bewegungsfreiheit. Wickeltischen Bord. Stressfreie Werke. Herausforderung. Lotstock. Volzug. Ungeduldig mitreißend. Was du brauchst. Sitzplatzreservierung im Familienabteil. Tragehilfe. Einfacher als Kinderwagen im Gang. Beschäftigung. Bilderbuch. Nächster Fingerpuppen. Notfallsnack für dich und GGF. Brayflash für den Kind. Windeltasch mit allem, was du brauchst. Der Zug wartet nicht. Reisen mit dem Flugzeug. Vorteil. Schnelleren weit entfernt Ort. Herausforderung. Druckausgleich. Engplatz. Viel Regeln. Was beichten. Vorsichtig butchen. Babyplatz sind begrenzt. Baby kann auf dem Schoss mitfliegen. Mit speziellem Gurt. Start und Landung. Sorgen lassen. Stillen oder Schnaller. Hilft beim Druckausgleich. Trij statt Buggy und Babytrij im Handgepäck. Wickeln. Viel Flugzeuge haben Wickelklappen in der Toilette. Kleidung im Zwiebellook. Temperatur schwankt oft. Und das Wichtigste bei allen Verkehrsmitteln. Geduld. Humor und die Vorsichtigkeit. Auch mal als Schmissen. Reisen mit Baby ist kein Wellnessurlaub. Aber es ist machbar und manchmal sogar richtig schön. Vor allem, wenn du es nicht perfekt, sondern liebevoll planst. Ausflug. Einkauf. Besuch. Mission möglich. Du willst raus. Luft schnappen. Menschen sehen. Vielleicht mal wieder Kaffee trinken oder einkaufen. Mit Baby. Klingt nach Aufgabe. Ist aber mit etwas Planung absolut machbar. Mission Alltag außerhalb der Wohnung. Freigegeben. Denn ja, du darfst mit Baby unterwegs sein. Ist hat sogar gut. Dir und dem Kind. Der Trick ist, nicht alles muss perfekt laufen. Es muss einfach gut genug funktionieren. Ausflug. Wenn Streck. Mehr Qualität. Egal ob Spaziergang. Parkbesuch oder Mini-Café-Tour du brauchst. Einen gut gepackten Wickelrucksack. C Capital Packlisten. Einen Plan B. ZB wohin bei Windelalarm oder Hunger. Realistische Wartungen. Du wirst nicht 3 Stunden ungestet lesen. Ruhepausen für das Baby Überraschung kann Stimmung kippen. Acht unterwegs aufschatten. Wetter, Lärmpegel und Temperatur. Und, wenn das Baby schreit, tief durchatmen. Du bist nicht der Erste. Einkaufen. Strategisch statt spontan. Mit Baby einkaufen jet. Aber mit Taktik. Jesu ruhiger Tageszeiten. Nicht Samstagvormittag. List schreiben. Kein Bummeln mit Baby. Babysat und frisch gewickelt starten. Tragetouch oft praktischer als Kinderwagen im Supermarkt. Clean Snacks für dich einstecken du würdest dich schnell. Tipp. Plain cleaner Folge. 3 Teil kaufen ohne wenn zusammenbruch ist ein guter Tag. Besuch bei Freunden und Family. Dosieren statt durchtakten. All wollen das Baby sehen. Und du willst vielleicht auch raus. Aber,
Besuchszeiten begrenzen. Toestanden sind oft genug. Schlafrhythmus beichten. Kein Smalltalk. Wenn das Baby übermüdet ist. Clear Communication. Stillpausen. Rückzugsraum. Kein Baby rumreichen. Wenn ihr das nicht wollt. Du darfst jederzeit brechen. Wenn es euch zu viel wird. Dein Kind braucht kein Überspassung, sondern dich als ruhigen Begleiter. Fazit. Alltag mit Baby ist kein Belastung, sondern ein Trainingsfeld für Flexibilität, Geduld und Humor. Du kannst raus. Du darfst scheitern. Und du wirst daraus lernen. Kapitel 9 Special Features and Bonusmaterial. Baby Hacks. 15 Life Hacks. Die du lieben wirst. Papa Alltag kann chaotisch, anstrengend und überraschend sein. Aber genau dafür gibt es sie. Life Hacks. Clean Tricks mit großer Wirkung. Hier sind 15 praktische Tipps, die dir das Leben mit Baby wirklich leichter machen können. 1. Body über Kopf vorsehen statt über die Beine. Bewendelanfallene Benraum öffnen und über die Schultern ziehen. So bleibt der Kopf sauber. 2. Wickelunterlich aus dem Auto für unterwegs. Bewickelunterlich immer im Auto lassen. Für Spontaneinsaat zum Kaffeeraum. 3. Wasser in der Thermoskan für Fläschchen unterwegs. Warmwasser plus abgekochtes kaltes Wasser equals Schnellmischung in Trinktemperatur. 4. Dreieckstliche Stadtlotzchen. Sieht besser aus. Schützt den Body und du hast immer eine zur Hand. 5. Mulbutylspender equals Leerfuge Touchbox. Einfach ein Roll hineinlegen. Ideal für den Wickelplatz oder unterwegs. 6. Wieses Rauschen auf YouTube oder als App. Staubsauger Geräusch wirken oft wunderbar. 7. Socken über Schlafanzug. Hilft gegen Cold Fuss. Wenn der Schlafanzug rutscht und ist schneller als ein Stramplerwechsel. 8. Spucktouch unter das Laken legen. So musst du nachts nicht die ganz Matratzen übersehen. 9. Fun im Bad. Beruhigender Sound beim Wickeln. Viele Babys lieben das Geräusch und du hast beide Hände frei. 10. Einmal Windeln in die Tasche stecken. Otto, Jake. Kinderwagen du wirst froh sein, wenn du mal kein Wickeltasch dabei hast. 11. Old Socken über Babahorn beim Kratzen. Für die ersten Wochen. Schützt Gesicht und spart extra Kratzhandschuh. 12. Fuchstacher an jedem wichtigen Ort. Auto, Sofa, Bett. Kusch du wirst überrascht sein, wie oft du sie brauchst. 13. Klebeband gegen Krabbelchaos. Mach ihr Spielbereich mit Kreppband auf dem Boden. Sieht das Baby, aber holt dich entspannt. 14. Timer statt nur mal kurz stillen oder wickeln. Ein Timer erinnert dich daran, wann du zuletzt gefüttert oder gewickelt hast. Spart Dink Energy. 15. Ein Satz Klimaten. Och für dich. Milch. Spuck. Brei. Manchmal bist du die Zielscheibe. Ersichet ins Auto legen lohnt sich. Papa Netzwerk und Digital Tools. Du bist nicht allein. Auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Vor allem nachts Dreh mit einem skrienden Baby auf dem Arm. Aber da draußen gibt es tausend Worte, denen es genauso geht. Und wir davon sind vernetzt, informiert und berät. Erfahrungen zu teilen. Papa zu sein heißt heute nicht mehr. Allein durch Chaos zu stolpern. Digital Tools und echt Netzwerk helfen dir, dich besser zu organisieren, zu verstehen, zu reflektieren und manchmal auch einfach zu lachen. Online Communities für Worte.
Papa blogs und Vertörseiten. Hier findest du Erfahrungsbericht. Tipps. Ehrlich Einblick. Empfehlenswert. Daddelicious. Ich bin dein Vater. New Dad. Facebook-Gruppen. Regional Gruppen wie Vater in Berlin. Junge Papas vernetzt oder Papasin im Alltag bieten Austausch. Fragen und manchmal echt Freundschaften. Reddit Daddit. International. Humorvoll. Ehrlich. Manchmal chaotisch. Aber menschlich. Instagram und TikTok. Kurstipps. Alltag Schumer. Perspektiven. Gut dosieren. Aber inspirierend. Digital Tools für Organisation und Alltag. Baby Tracker Apps. Z. B. Huckleberry. Baby Plus oder Feed Baby. Erfus Stillzeiten. Windelwechsel. Schlafrhythmus. Vor allem am Anfang hilfreich. To-Do-Listen und Familienkalender. Z. B. Cozy. Google Calendar mit Partnerfreigabe. Wer übernimmt was? Wer schlaft wann aus? Wer kauft ein? Erinnerungsfunktionen. Klingt banal. Hilft aber. Timer für Milch. Arzttermin. Vitamin D nicht vergessen. Den Gehirn wird es dir danken. First Aid Apps oder keine Notfallinfos. Z. BDRK App. KKH Baby Notfallhilfe. Kinersarzt für echten Kurs. Aber gut für den schnellen Überblick. Sprachassistenten. Alexa. Siri und Company können ihn Kaufslisten fahren. Erinnerungen setzen oder sogar gut Nacht Musik spielen. Und hast du jammerst kein frei. Offline nicht vergessen. So praktisch das digital ist. Echte Kontakt ist durch nicht zu ersetzen. Besuch bei einem Papa kein Kaffee. Worte-Krabbelgruppen. Gemeinsam Spacegange mit anderen Worten. Sich austauschen. Ehrlich sein. Lachen. Flutschen. Das macht nicht nur dich stärker, sondern sie durch deinem Kind. Mona kümmern sich. Vernetzung ist kein Schwach. Es ist modern Vaterschaft mit Weitblick. Fehlermeldungen und Problemlösungen. Manchmal läuft es rund. Und manchmal gar nicht. Trotz guter Vorbereitung. Liebevoller Zuwendung und aller YouTube-Tipps steht plötzlich ein dicker, unausgesprochener Warnhinweis über dem Tag. Systemfehler. Bitte nu starten. Aber kein Sorge. Problem gehören zum Papa-Alltag. Wichtig ist nicht, ob sie auftauchen, sondern, wie du damit umgehst. Hier kommt eine Sammlung klassischer Fehlermeldungen und was du tun kannst. 1. Mein Baby schreit, obwohl ich alles versucht habe. Mögliche Ursachen. Übermüdung, Reizüberflutung, Entwicklungsschub, Schmerzlassung, Reizreduktion, ruhiger Raum, Licht dimmen, Nachgeben, Ortsunerfold, Pausieren, Babysitter abelgen, Durchatmen, Kinderarzt fragen, wenn's ungeordentlich wirkt oder du ein komisches Gefühl hast. 2. Mein Kind will nur zu Mama, nicht persönlich nehmen. In bestimmten Phasen ist das völlig normal vor allem beim Stillen, Zahnen oder Fremdeln. Lassung. Sanft nur anbieten. Unzudrungen. Ritual aufbauen. In denen du wichtig bist. ZB wickeln. Spazierengehen. Dranbleiben. Den Moment kommt. 3. Ich verliere die Nerven. Schlafmangel. Dauerenspannung. Reizüberflutung. Och Papas haben ein Limit. Lassung. Kurz rausgehen. Babysitter abelgen. Verantwortung abgeben. An Partnerin oder an der Vertrauensperson. Sprich mit jemandem. Nein. Du bist nicht so empfindlich. Du bist Mensch. 4. Ich mach bestimmt alles falsch. Klassiker. Willkommen im Club der reflektierten Wortelassung. Du machst Fehler. All machen Fehler.
Izorvelt. We do damn it just. Den kind brocht keen perfection. Sondern echt Felle dürfen passieren. Unachtsamkeit. Lernmoment. Schulgeval. In Verbindung wandeln. 5. Die Beziehung leidet. Spannungen. Rucksack. Missverständnis. Babezeit ist Beziehungsstress per. Lassung. Reden. Ehrlich. Ruhig. Regelmäßig. Kleinaussichten als Paar schaffen. Kein Netflix-Marathons. Sondern echt Gespräch. Hilf holen. Wenn stockt. Beratung ist kein Makel. Sondern eine Investition. Fehlermeldungen sind kein Katastrophen. Sie sind Hinweis. Hier brauchst du mehr Geduld. Unterstützung. Veränderung oder einfach ein Pause. Du bist kein System. Das durchläuft. Du bist ein Vater, der wächst. Und manchmal hieß das. Fehler erkennen und weitermachen. Top 10 Fragen Kinderarzt. Mit klaren Antworten. Wenn du Vater wirst, stellst du dir plötzlich Fragen, die du dir vorher nie gedacht hast. Und oft verrät der erste Reflex zu Google, mit zweifelhaftem Ergebnis. Deshalb hier, die 10 häufigsten Papa-Fragen und ehrlich. Klare Antworten aus kinderärztlicher Praxis. 1. Ist es normal, dass mein Baby so viel weint? Ja. Besonders in den ersten 12 Wochen. Weinen ist Communication, nicht Störung. Wenn das Baby aber über mehrere Stunden täglich schreit, mehr als 3 Stunden, und mehr als 3 Tagen pro Woche, kann es ein sogenanntes Schreibaby sein. Dann, Hilf holen, ZB bei Ambulanzen. 2. Wie oft muss ich mein Baby beten? 2-3 Mal pro Woche riecht valid. Zu häufiges Baden kann die Haut austrocknen. Wasser allein riecht in der Regel. Mild Wassersalz nur bei Bedarf. 3. Was tun bei Fieber? Ab 38. 5 degrees Celsius spricht man bei Babys von Fieber. Wichtig. Verhalten beobachten. Trinkt es? Reagiert es? Workt es schlapp oder teilnahmslos? Ab 39 degrees Celsius bei Säuglingen immer Rücksprache mit dem Kinderarzt. Fiebersaft. Z. B. Paracetamol nur nach ärztlicher Empfehlung. 4. Was ist Milchstoff und muss man was tun? Milchstoff ist ein harmloser, gelblicher Belag auf der Kopfhaut. Nicht kratzen. Etwas auftragen. Einwirken lassen und vorsichtig ausbüsten. Oder einfach so lassen. Wenn es nicht stört. 5. Wann beginnt Bekost? Etwa ab dem 5-7 Monat. Wenn dein Baby stabil sitzt. Interesse messen siegt. Nicht mehr den Sonnenstoßreflex hat und den Kopf selbstständig holt. Beginn langsam mit einem Gemusebri. Oder informier dich zu Baby-led Weaning. 6. Wie oft muss mein Baby in die Untersuchung? Im ersten Lebensjahr geht es. U1. Geburt. U2. 3-10. Tag. U3. 4-5. Woche. U4. 3-4. Monat. U5. 6-7. Monat. U6. 10-12. Monat. Ein Muss. Auch für das Elterngeld wichtig. 7. Mein Baby hat einen Ausschlag. Gefährlich. Viel Hautveränderungen im ersten Jahr sind harmlos. Neugeborenem. Hitzepickel. Trockenstellen. Wenn es sich versklechtert. Juckt oder Nost. Abklären lassen. 8. Wann sind mein Baby? Zwischen dem 4 und 7 Monat geht's meistens los. Symptom. Sabern. Korn. Unruhiger Schlaf. Rötungen am Kinn.
helfen können gekachelt besseren, viel und ggf, Zennungsgel. 9. Wie erkenne ich, ob mein Baby genug trinkt? 6-8 Nas Windeln am Tag, regelmäßiger Stuhlgang, Waschphasen, Zufriedensverhalten guter Zeichen, unsicher, gewichts kontrollen beim Arzt geben Klarheit. 10. Darf mein Baby Sknalle haben? Ja, Sknalle sind erlaubt. Sie beruhigen, helfen beim Einschlafen und können sogar das Risiko für plötzlichen Kindstod senken. Am besten ab dem ersten Monat, wenn das Stillen gut klappt. Fazit. Frag ruhig. Kinderarstinnen und Arzt kennen den Sorgen. Und meistens die Antwort einfacher, als Google vermuten lost. Wenn das Zweit-Kind kommt. Kurzvorbereitung. Checklist zur Papa-Exzellenz. Was du nicht perfekt, aber prozent machen solltest. Papa sein ist kein Test, den man mit 100 von 100 Punkten bestehen muss. Du bekommst keinen Pokal fürs Windelwechseln oder Einschlafsingen. Aber du wirst jeden Tag spüren, dass das ihn so hält. Die Checklist ist kein Bewertung, sondern eine Erinnerung. Und das, was wirklich wichtig ist, nicht perfekt, aber prozent. 1. Sieg dich und bleib da, nicht nur in den guten Momenten, sondern auch, wenn's anstrengend wird. 2. Mach Fehler und steh dazu. Echt groß siegt sich nicht in Perfektion, sondern im Wiederaufstehen. 3. Sprich mit deinem Kind, von Anfangen. Sprachbordbesiehung, auch wenn du anfangs der einseitig bist, der redet. 4. Hold Körperkontakt. Tragen. Kuscheln. Hort zu Hort. No ist Nährung für die Seele. 5. Übernimm Verantwortung, ungefragt zu werden. Windelvoll, Flaschleer, Wickelplatz unordentlich, Zusehen falsch. 6. Acht auf den Partnerin. Sie ist nicht nur Mama, sie ist Frau, Mensch, Mitstreiterin. Frag, hast du, Untersatz. 7. Sieggefühl, Latschen, Weinen, Nerven. Als erlaubt. Echtfietbordverbindung. 8. Fair cleaner Folge. Ein durchgeschlafener Mittagsschlaf. High 5. Erfolgreich Sorgen geputzt. Papa Sieg. 9. Schlafritual. Ein Umgang am Morgen. Ein Lied am Abend. Wiederholung schafft Sicherheit. 10. Denken dich. Ein leerer Akku hilft niemandem. Gundiposen, Schlaf, Bewegung, Auszeiten. 11. Vergleich dich nicht. Jeder Vater hat seinen Stil. Du bist nicht den Compel, nicht den eigene Vater, nicht ein Influencer. Du bist du. 12. Sei stolz, auch auf die kleinen Dinge. Dein Baby kennt kein Welt ohne dich. Du bist Zentrum. Schutzraum und Bezugspunkt. Papa-Exzellenz bedeutet, nicht als richtig machen, sondern nicht weggehen, wenn's schwierig wird, nicht der Best sein, sondern der bleibt. Und genau das machst du jeden Tag. Papa Dankbarkeit und Abschlussbrief an dich selbst. Du hast dieses Buch bisher gelesen, zwischen Windelbegen. Fluchten, Müdigkeit, jedem Konflikt und vermutlich ein paar Zweifeln. Und genau deshalb ist es jetzt Zeit für etwas, das oft zu kurz kommt. Dankbarkeit. Nicht an dich vom Baby, das kommt später, sondern von dir, an dich selbst. Du bist Vater geworden, nicht weil du perfekt bist, sondern weil du bereit warst. Dich zu siegen. Ein Brief an dich selbst. Lieber Papa, vielleicht hast du dich gefragt, ob du gut genug bist.
Vielleicht hast du an manchen Tagen nicht viel geschafft, aber als gegeben. Vielleicht bist du überfordert gewesen, hast gezweifelt, gesichert, gesittert und trotzdem bist du da geblieben. Du hast nicht nur Windeln gewechselt, du hast Sicherheit geschenkt. No. Prozents. Du hast dein Baby gehalten und oft auch dich selbst. Du warst wach, als an dir schliefen. Leis, wenn du schreien wolltest. Stark, weil jemand den Stock gebraucht hat. Und du hast gelächelt. Auch im Chaos. Du bist gewachsen. Nicht in Zentimetern, sondern in Bedeutung. Du bist nicht mehr der Mann von früher. Du bist jetzt Vater. Und das ist das größte Upgrade deines Lebens. Also sei dankbar. Nicht für das, was du falsch gemacht hast, sondern für das, was du trotzdem richtig gemacht hast. Dein Kind liebt dich nicht, weil du alles weißt, sondern weil du da bist. Jeden Tag. Danke, dass du dich dieser Aufgabe gestellt hast. Danke, dass du dieses Buch gelesen hast. Danke, dass du nicht aufgegeben hast. In Lieb, Respekt und voller Stolz. Den zukünftige sich anhängst. Papa Checklist Monat 1-12. Diese Checklist begleitet dich durch das erste Jahr. Monat für Monat. Kein Muss-Katalog, sondern ein praktischer Überblick, worauf du achten kannst. Denk dran, nicht alles muss exakt im richtigen Monat passieren. Jedes Kind und jeder Papa hat sein eigenes Tempo. Monat 1. Baby sicher halten und tragen lernen stillen oder Flash geben begleiten wickeln. Baden. Beruhigen üben Austermin. U1, U2, U3. Wahrnehmen eigen Gefühl ernst nehmen. Monat 2. Erstreaktionen wahrnehmen. Blickkontakt. Lächeln. Routine mit Schlaf. Essen. Pflege entwickeln gemeinsam Ritual schaffen Partnerin aktiv entlisten eigen Pausen einplanen. Monat 3. Babisignal besser verstehen lernen mehr Communication. Sprechen. Singen. Erstspielzugbewegungseinreise einfahren Entwicklungsschub beobachten. Monat 4. Grief und Motorikspiel fördern Baby after auf dem Bauch liegen lassen. Unter Aufsicht. Regelmäßig Wickelzeiten einfahren Schlafrhythmus langsam etablieren. Monat 5. No intensivieren. Tragen. Kitzeln. Riemen. Erst bekast vorbereiten Krabbeldeck. Spielbeginn. Geruchsnutzen Zannung beobachten. Monat 6. Bekast einfahren nach Absprache mit Kinderarzt. Kindersitz prüfen. Stellung Bilderbucher siegen Lächeln. Geruch aktiv spiegeln. Monat 7. Mobilität absichern. Ecken. Steckdosen. Treppen. Sortenäpfel. Mit welchem Fingerling reinigen Trennungssituationen behutsam üben. Z. B an der Bezugsperson. Monat 8. Reaktionen im Spiegel. Aufnahmen. Auf Musik beobachten mit dem Baby kommunizieren. Siegen. Antworten. Worten. Alltagsgegenstand sicher zum Spielen anbieten. Monat 9. Wiederholungsspiel. Wo ist Papa? Einfahren Sprachentwicklung mit Riemen fördern Selbstständigkeit fördern. Erst klein Aufgaben gemeinsam machen. Monat 10. Stevasuch sichern und loben Ritual festigen. Essen. Schlafen. Begrüßen. Verabschieden. Norgeben bei Fremdeln oder Trennungsphasen. Monat 11. Lernhilfen vermeiden. Lieber echt Bewegung fördern einfach Aufgaben erlauben. Z. B. Spielzeugen sortieren. Kindersicherung im ganzen Haushalt überprüfen. Monat 12. Geburtstag feiern.
mit wenig Reis, aber viel Herzrückblick, was lief gut, was wünschen wir uns für Jahr, sind pflegeregelmäßig einbauen langsamen Water heranfahren. Papa, Bull, Mehr, B, Tabell, Impfungen, Vorsorgeuntersuchungen, Wachstumsgewinnen. In den ersten Lebensjahren geht es viel wichtig medizinische stationären. Dieser Überblick hilft dir, den Kopf über Wasser zu behalten. Ohne Excel-Tabelle, aber mit Klarheit. Vorsorgeuntersuchungen. U1 U6 im ersten Jahr. U1. Direkt nach der Geburtsüberprüfung von Atmung. Reflexen. Farb. Muskeltonus. U2. 3. -10. Lebenstag. Ausführliche Gesundheitscheck. Stoffwechseltest. U3. 4. -5. Lebenswunsch. Haftschulterschule. Gewicht. Ernährung. Elternfragen. U4. 3. -4. Lebensmonat. Impfberatung. Entwicklung der Motorik. U5. 6. -7. Lebensmonat. Griefen. Drehen. Sehen. Erstlauterungen. U6. 10. -12. Lebensmonat. Mobilität. Sprachentwicklung. Im Fortschritt. Tipp. Trag die Termin gleich in den Kalender ein. Sie sind pflichtend wichtig für Elterngeld Betreuungseinrichtungen. Empfehlen Impfungen im 1. Lebensjahr. Lord Sticko. Stand 2024. 2. Lebensmonat. Abate. Wasch. 6-fach Impfung. Tetanus. Diphtheria. Husten. Polio. Hib. Hepatitis B. Pneumokokken. 3. Lebensmonat. Zweitdosis der 6-fach Impfung. 4. Lebensmonat. Drittdosis der 6-fach Impfung. Pneumokokkenauffrischung. 11. -14. Monat. MMRV-Impfung. Masern. Mumps. Röteln. Windpocken. Viertdosis 6-fach Impfung. Weiter Pneumokokkenauffrischung. Optional nach Rücksprach. Rotaviren. Je nach Impfstoff im 2. bis 4. Lebensmonat. Die Impfungen schützt nicht nur den Kind, sondern auch andere, insbesondere neugeborene und Risikogruppen. Gut zu wissen. Nebenwirkungen sind meist mild. Fieber, Rötung und klingen rasch ab. Wachstum, was ist normal? Jedes Kind entwickelt sich im eigenen Tempo. Trotzdem geht es grob Richtwert. Groß. Im ersten Jahr wächst den Baby ca 25 cm. Gewicht. Verdoppelt sich bis zum 5. Monat. Verdreifacht sich bis zum 1. Geburtstag. Kopfumfang. Ca 35 cm bei Geburt. Ca 47 cm mit 12 Monaten. Die Patientenlenkungen im U-Heft helfen, die individuelle Entwicklung einzuordnen. Entschieden ist nicht, ob den Baby eben oder unten liegt, sondern ob es konstant in seiner eigenen Curve bleibt. Wenn du unsicher bist, frag nach. Arzt sind nicht nur für Diagnosen, sondern auch für den Fragen, Sorgen und Aha-Moment. C. Glossetechnischer Begriff auf Papadeutsch. Babys bringen ein völlig neues Sprach mit sich. Arzt, Hebammen, Absent-Butcher werfen mit Begriffen sich. Als hättest du Medizin studiert. Hier kommt den Übersetzungshilfe in Klartext. Meilenstein bedeutet nicht, dass den Baby laufen muss, sondern bestimmt Entwicklungsschritt, die es ungefähr zu bestimmten Zeiten erreicht. Bonding Aufbau der Bindung, durch nur Körperkontakt, Zuwendung. Kein einmaliges Sach, sondern ein laufender Prozess. Clusterfeeding den Baby will ständig trinken,
besonders erbenz. Kein Grunzer Sorge. Ist Tank und Kalorien. Untersuchung Pflichttermin beim Kinderarzt. Eingetragen im gelben Heft. Wichtig für Gesundheitsvorsorge und Elterngeld. SIDS. Plötzliche Kindstod. In Rail. Aber seltener werden Jeffer im ersten Lebensjahr. Vermeidung durch Rückenlich. Rauchfreiumgebung. Schlafsackstadtdeck. Regulationsstörung ein feiner Begriff für Babys. Die viel schrien. Schlecht schlafen oder schweren den Rhythmus finden. Meist vorübergehend. Manchmal braucht's Hilfe. Bekestals. Was außer Milch gegeben wird. Brei oder Festnahrung. Beginnt meist ab dem 5-6 Monat. Motorikals. Was mit Bewegung zu tun hat. Von Kopf halten bis Laufen. Grobmotorik equals Bewegungen mit Armen, Beinen. Rumpffeinmotorik equals Gezielts Griefen. Pinsetangriff. Blottern. Fremdelnphase. In der das Baby Angst vor Fremden siegt. Oft sogar vor Papa, wenn selten da ist. Keine Blinden, sondern Bindungsgeist. Meconium das erst. Schwarz Kindspech im Windelbereich. Klet wie ter, völlig normal. Reborderrecords gerichtete Kindersitz. Sich Erstlösung für Babys und Kleinkinder im Auto. Entwicklung ab den Baby weint. Ist anders. Schlecht. Plötzlich kann es mehr. Der Kopf wächst. Die Welt wird komplexer. Dort oft one to watchen. Die Buchtipps. Apps und Tools für Worte. Apps für Organisation. Entwicklung und Gelassenheit. 1. Baby plus Main Baby. Philips. Allround App. Entwicklungstagebuch. Checklisten. Tipps. Kalender. Einfach zu bedienen. Auch für Papas. 2. Huckleberry Schlaftracking mit Prognosefunktion. Ideal für all. Die etwas Struktur in den Baby Schlaf bringen wollen. 3. Kellia Schwangerschaft plus wenn du dich schon in der Schwangerschaft als Papa gut vorbereiten willst. Mit Infos, Checklisten und Geburtsvorbereitung. 4. First Aid. Baby and Child Notfallhilfe wirst ordentlich erklärt. Offline verfügbar. Sold auf keinem Handy fällen. 5. Cozy Family Organizer Google Calendar. Mit Freigabe. Organisation liegt gemacht. Austermin. Einkaufslist. Nachrichten koordinieren. Gemeinsam gepflegt. Tools. Die dienen Alltag erleichtern. Tragehilfen mit einfachem Klicksystem. ZB Manduka oder Tiller. Thermoskan Milchportionierer. Für unterwegs mit Flash unschlagbar. Luftbefeuchte für Schlafzimmer. Hilfreich bei trockener Heizungsluft. Weißes Rauschen via Bluetooth Box. Ein Schlafhilfe für Baby und Papa. Ein Wickelplatz in der Wohnung. Spart viel Nerven und Meter. Nicht als brauchst du aber einiges kann dir mehr Energie, Übersicht und Seelenfrieden bringen. Probier dich aus. Du musst nicht jedes Tool kennen, nur das euch hilft. Notrufnummern und Ersthilfe Quick Guide. Man hofft, dass man es nie braucht. Aber wenn doch, muss es schnell gehen. Deshalb. Dieser Ersthilfe Überblick ersetzt keinen Kurs. Aber gibt dir die wichtigsten Infos für den Notfall. Speziell auf Babys im ersten Lebensjahr abgestimmt. Wichtige Notrufnummern. Deutschland. 112 Führer und Rettungsdienst bei akuten Notfällen. 116.117 Östlicher Bereitschaftsdienst. Nachts. Watchenend. Kein Notfall. 110 Polizei. ZB bei different Situationen. Unfallen mit Verflucht etc.
Giftnetraf. Regional Unterschiedlich. ZB Berlin. 030-19240. Nummer Gugelnend am besten im Handy Speechern und Kavelskrang heften. Notfallsituationen. Was tun? 1. Attemnet kein Atmung. Sofort 112 rufen. Atmung prüfen. Brustkorbhead senkt sich. Falls kein Atmung. 5 Beatmungen. Mund Mund Nace. Danach Hersdruck Massage 30. 2. Zwei Finger auf unters Brustbein. Etwa 100-120 x pro Minute. 2. Versklicken kein Luft. Baby mit dem Bauch auf den Unterarm legen. Kopf tiefer als Po. 5 Sklorge mit der flachen Hand zwischen die Schulterblätter. Alternative. Oberkörper vorsichtig auf Knie legen. Rückenklopfen wiederholen. Wenn kein erfolgt. 112 anrufen. 3. Sturs vom Sofabett. Ruhig bleiben. Baby nicht sofort aufrichten. Kind ansprechen. Beobachten. Reagiert es? Atmet es normal? Bewusstlosigkeit oder Erbrechen. Notruf wollen. Bei Unsicherheit. Schüttelprellung. Arzt konsultieren. Auch bei scheinbarer Normalität. 4. Fieber über 39 degrees Celsius. Licht bekleiden. Trinken anbieten. Fiebersopfchen nur nach Absprache oder ab 3 Monaten. Wenn Baby apathisch wirkt. Krampft oder skletchte wird. 112. 5. Verbruchungen. Kleidung entfernen. Wenn sie nicht klärt. Kullen mit warmem Wasser. Nicht eiskalt. Nichts auftragen. Je nach Gras. Arzt oder 112. Was du vorbereiten solltest. Ersthilfekurs für Babys. Einmal im Jahr ist ideal. Horsapathik mit. Fieberthermometer. Wungel. Verbandsmaterial. Fiebersopfchen. Nassensorge. Notfallnummern sicht benotieren. Handy. Kavelskrang. Wickelplatz. Im Notfall ist das Wichtigst. Ruhig bleiben. Hilf holen. Handeln. Du kannst kein Fehler machen, wenn du mit und versuchst zu helfen. Und genau das macht dich zu einem verdammt verantwortungsvollen Papa. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.